jërë ngeen jëf ci ànd ak taamu bi ngeen taamu seen rajo Itfa Islamic Tijaniya Foundation of America rajo Itfa doon rajo bi nga xam ne dafay fasciné ànd ak yéen ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal diine bi rajo Itfa yamu ci dafay wéyal ak yéen ci ay émission yees jëm ci wàllum actualité dolli ci rajo Itfa mi ngi leen dencal ay programme yu bees jëm ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal askanu waa Sénégal ak askanu waa Gambie yi nekk fii ci Amérique ak gox yi ko wër rajo Itfa daal rajo bu wóor tey leeral.
talk to the owner? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي mbokk jullit yi mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo ngi àddalu si tey ji ànd ak ñun ci rajo Itfa Islamic Tijaniya Foundation of America ci programme yi nga xam ne ñoo ngi koy indi ay bis bu nekk tey jii di alxames nag ñu ñëw fas yéene ànd ak yéen ci ay waxtaan ànd ak ay sunu mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo ngi ci rajo Itfa yi nga xam ne ñoo ngi ci biir Amérique ñun seen mbokk Ahmed Tidiane Seck nekkal leen fii ci Itfa Daarul Habibi bu Rhode Island ñu fas yéene si ànd ak soxna Madou Diagne si Itfa Daarul Habibi si Washington Serigne Mamour Cissé si Itfa Dallas ak Daarul Habibi ak ñoom ñu ànd ak sëñ Pape Kébé mu nekk si Itfa Daarul Habibi ci Boston fas yéene nag ànd ak yow ngeen tey jii sunu mbokk yooyu nag fas yéene ànd ak indi seen gan gi nga xam ne moom la ñu àndal tey jii ñu ñëw ànd leen waxtaanal waat balaa ñuy commencé waxtaan bi rek ñu commencé delluwaat di nuyu mbooloo mi yëpp di nuyu sunu sëriñ sunu wasila sëñ Sidi Ahmed si Habib ak soxna ma jigéen si Seck di leen nuyu di leen ziare di nuyu nag di ziare mbooloom ñi nga xam ne ñoo ngi ànd ak ñun tey jii ci rajo bi ci émission bi góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi leen ziare bu baax leen nuyu di leen tatagal di leen ñaanal yàlla jàmm te di ñaan programme bi lépp luñ si wax rek mu doon ay njëriñ yi nga xam ne ñëpp daañu ànd jëriñoo ko wante xam naa ni balaa ñuy dugg ci programme bi rek comme ni ñu waxee rek ñi nga xam ne ñoom la ñu tudd léegi fas yéene ànd ak ñoom ci programme bi ñu commencé rek ci sëñ Pape Kébé bi nga xam ne moom mi ngi ci Daarul Habibi ci Boston bu ko defee moom mu daal di ñëw dugg indi programme Itfa yi bu ko defee rek après ñu daal di jàll si ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal ci programme bi incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Pape. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziar. xanaa di wax rek allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi. di tàmbali nuyoo bi ci suñu sëriñ suñu wasila sëñ Sidi Ahmed nuyu suñu yaay soxna ma jigéen Seck si di nuyu mbooloom mi fi teew di leen ziar di nuyu Haj Mamour di nuyu Haj Pape Diagne ak ki nga xamante ne mooy Haj Madou Diagne nga xamante ne tey ñoo nekk ci programme bi sëñ Cheikh xam nga Itfa maanaam xam nga programme bi moom boo xoolee sëñ bi moo koy jàngale ci boppam te boo xool mu ngi koy tàmbalee dimanche classe boobu mu ngi koy def diggante 1h ba 2h30 ci kàllaama wolof la koy defee léegi boo jugee ci dimanche bi mu dem ci li nga xamante ne classe su mardi la classe su mardi boobu mu ngi koy def diggante 8h ba 10h mais boobu ñi nga xamante ne seen jàng sori na lool. beneen classe bi mu ngi nekk samedi bi nga xamante ne boobu boo xoolee mu ngi koy def ci kàllaama bi ñuy wax anglais ndax xam nga xale yi comme fii la ñuy juddoo fii la ñuy yaroo ñoom ci anglais bi dañu gën a nangu di wax donc sëñ bi ne joxe classe yooyu nga xamante ne en anglais la et en arabe classe boobu tamit mu koy def diggante 1h ba 2h30 bu ñu jógee ci loolu ñu ngi am li nga xamante ne moom la ñu tuddee mercredi yi li nga ñu ngi koy def diggante 8h30 ba 10h30 kooku lépp ñi nga xamante ne yaa ngi bokk ci Itfa lépp li nga xamante ne Itfa daf koy tëral programme moom li nga xamante ne ci at bi la jëm lu mu bëgg a sumb foofu lañ koy toog ci digalu sëriñ bi sëñ Sidi Ahmed ñu toog waxtaan diisoo sottante xalaat ba buñ ko paree ñu mën ko tënk mën ko tasaare ci xadara yëpp beneen bi mooy lu mel ni tey ëttu Itfa mooy jeudi bi diggante 9h ba 11h
dañuy indi koo xamante ne par exemple boo xoolee léeg-léeg ki nga xamante ne avocat la wala docteur wala tey ku mel ni tey suñu gan ki nga xamante ne ci kër gi sax la bokk Haj Pape Diagne maanaam ak yeneen ak yeneen bu ñu jógee ci jeudi bi ñu ne ajjuma nag xadaratul juma ci dégg-dégg guddi la nag comme dañu nekkoon jamono yoo xamante ne pandémique dafa amoon ñu di ko def ci Zoom bi diggante 9h ba 11h boobu lu ñuy def mooy dañuy indi ustaas yi nga xamante ne soit ku nekk na Sénégal nekk na koo xamante ne wala mu ngi Gambie wala koo xam ñoo xamante ne ñu ngi fii ñu indi ñu thème bi dañ ciy waxtaan mais buñ ci waxtaanee aussi tamit day am temps bi nga xamante ne dafay am question réponse maanaam ku ci nekk rek li ngay bëgg a laaj mën nga ko laaj waaye li jëm ci classe yi nag tamit ku ci bëgg a bokk wala ku ci bëgg a dugal sa njaboot mën na woo ku mel ni yow sa jëmu bopp Haj Cheikh wala mu woo Haj Mamour wala ku mel ni Haj Pape Diagne wala mu woo Soxna Ndeye Amissar kooku mu ngi ci 401 261 27 01 wala mu woo Soxna Mam Adama Gueye moom mu ngi ci 401 688 56 17 wala mu woo Adja Ndorine wala mu woo Soxna Jeewo wala mu woo Sëñ Cheikh Diagne waaye duggee ki nga xamante ne nag moom dafa nekk ci wàllu Europe bitim réew kooku mën na jokkoo ak ki ñuy wax Soxna Rokhaya Cissé moom mu ngi nekk ci 337 665 54 741 Sëñ Cheikh lii daal mooy ni nga xamante ne Itfa moom lay tëral ci semaine. jërëjëf El Hadj Pape ñu ngi lay gërëm bu baax di wax kii bi information yi nga joxe yëpp leer na xam naa ni ku ci bëgg la leer rek mu ko defee comme ni nga wax rek tur yi nga wax ak numéro yi nga joxe nit ñi daañ si mën a jokk pour am information yi nga xam ne moom la ñuy soxla jërëjëf jazakumullahu xayran donc xam naa kon dañuy jàll léegi rek si sunu ñaari mbokk yi nga xam ne incha allahu ñoo fas yéene ànd ak sunu gan gi nga xam ne moom la ñu àndal tey jii joxe thème bi nga xam ne moom la ñu bëgg a waxtaanee gannaaw bu ñu nuyoo ba pare muy El Hadj Mamour Cissé ak Soxna Madou xaw ma nag kan laa ci war a jëkkee bu ko defee rek xam naa ni dañ koy def xanaa ñu def ko honneur aux dames rek daal di jiite Soxna Madou mu daal di dugg ba pare après ñu doog a daal si El Hadj Mamour Soxna Madou asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw dafa mel ne kon daam yi daal dañuy delloo njukkal góor ñi kon nag defe naa ñu jox El Hadj Mamour mu daal di dugg daal di nuyoo ba pare ñu doogay daal ci Soxna Madou El Hadj Mamour bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum asalaam wa rahmatullah sëriñ Cheikh ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di kontaan si kàddu yi ngeen bëgg gaaral sëñ Pape El Hadj Mamour depuis Daaru Habibi studio Dallas Texas di nuyu ñëpp nag di jiital ci nuyoo bi suñu sëriñ suñu wasila sëriñ Cheikh Ahmed Sy mi nga xamante mooy le père fondateur de Itfa suñu ko nuyu ne ñëpp di nuyu soxnaam su tedd ci soxna ma jigéen Seck si jàmbaaru islam rawatina fii si Itfa nga xamante ni vraiment mu ngi jàpp si liggéey bi bu baax a baax suñu leen nuyu ne ñëpp di nuyu suñu auditeurs yi suñu faithful auditeurs yi nga xamante chaque jeudi ñu ngi ànd ak ñun si programme bi ñun ñii ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu di kontaan si émission bi tey nag ki nga xam ne moom lañ leen indil du fi gan vraiment ku ñu miin la ku nekk si Itfa di si liggéey di si jàpp mais mu nekk aussi koo xam ne ku xarañ si mbiri entrepreneurship small business taxes yu bëri daal nga xamante ne yàlla may naka si tey nag mu indi woon ko pour mu waxtaan ak ñun how to set up a small business mooy topic bi nga xamante ne tey El Hadj Pape Ndiaye Gueye depuis Kentucky moom la ñu am fii nii tey bu ko defee mu gën ñu laaye biir si ni nga xamante ne nit ki mën na dox si jéego yooyu pour que dafa bëgg a set up small business kon xam naa sans plus tarder ñëpp a ngi koy yàkkamti donc El Hadj Pape Ndiaye dañ lay indi rek su ko defee nga indi ñu li ñu indil en attendant que Madou ñëw incha allah so El Hadj Pape bisimilah. asalaamaaleykum Hadj Mamour. aleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم.
ñu leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp macha allah mbokk rajo bi comme ni ko ñëpp waxee rek di jiital ci nuyu di ziar bi ci sëriñ si ñëw si la suñu Cheikh Sidi Ahmed si Ousmane Habib di ko ziar di ko jox wàccuwaayam di kontaan aussi encore une fois ci dalal bi ngeen ma dalal ci suñu rajo bopp ndaxte ci team rajo bi la ñu bokk macha allah vraiment di kontaan aussi ci liggéey bu am solo bi nga xam ni Itfa ñu ngi koy doxal saa su nekk moo xam ci programme yi nga xam ni mooy programme yi indi yëpp depuis que bi ba mu commencé léegi especially tey programme mu Thursday bi nga xam ni mooy programme social bi nga xam ni ñun ñëpp suñu laayante biir tey nag macha allah ñu war a bëggoon waxtaanee ci benn topic boo xam ne je pense que ñu bëri soxal na leen mooy wàllu small business as we most people know États-Unis dafa nekk dëkk boo xam ne dëkku entrepreneurship la so it's been nee nañu sax it's been funded and run by the small businesses ndax bu small business strong the economy is strong te képp koo xam ne yaa ngi fii whether you know it or not most likely you involved in a small business endeavor donc tey ñu bëggoon waxtaanee rek laayante biir suñu biir ci wàllu ku bëgg a set up small business fa lay jaar lan lay def and what are the things that is very important pour ñu mën a to be successful so peut-être li ma bëgg a tàmbalee rek is just a little bit of background xam naa vidéo sax xam nañ ko mais to just say that li may wax c'est parce que dafa am foo xam ne jaar naa ci small business I myself have earned on at least 5 small businesses donc daanaka ba mu ñëwee for the last 24 years yi nga xam maa ngi United States léegi I only work for corporate for about 4 years but most of the sama involvement yëpp ci sama liggéey it's through small business donc I started by owning a grocery store I've owned also a cell phone store I've owned a real estate company and brokerage donc I've been involved in small business for about 2 decades so about 20 years mashallah in addition to that I've earned a master's degree in business administration donc it kind of set up the necessary skill set bi nga xam moom lañu soxla bu fekkee da nga bëgg run business I also started a PhD in small business but I did not finish that but it was one of the things that I wanted to do a PhD in entrepreneurship so just to say that the topic is something boo xam ni am naa ci tuuti knowledge and I would like definitely to share with the people as much as I can and buñ demee ba ci biir aussi if you have question and answer I'll try to do my best to answer all the questions I can ñun ci mënul nag ñu dem ñun ñëpp ànd ci Google because I think the best resource that people can find when you want to do a small business outside of getting a mentor is really doing a lot of research Google is going to be your friend donc tey I'm just going to start am na soxna Marie di ñëw comme ça di dugg ci question yi is tey ki nga xam ne mu ngi United States États-Unis tey and not necessarily in the US anywhere you are in the world and you want to set up a business small business how do you get started right boo bëggee commencer business how do you get started I always say ki nga xam ne dafa bëgg business the first thing that you need to do mooy you need to establish a business plan because dañu tàmm ñun su bëri ci ñun bu ñu def business dañu toog rek because gis nañu ni li war dox na yooyu gis nañu kenn ku fay def muy dox ñu yaakaar ni buñ liggéey dina dox ñu tamit and that's a common mistake that most entrepreneurs will make right just getting into business without knowing exactly what this business entails so business plan what it does for you so the business plan kind of sets up the roadmap for your business from start to finish the more the business plan is detailed the more successful you are going to be there is no doubt about it so yow mi bëgg a start business li nga war a def mooy déjà nga xam business bi nga bëgg a dugg lu mu doon lan mooy business bi nan nga koy structurer lan nga ci jublu what are your goals so loolu la business plan di def and it doesn't have necessarily to be nekk loo xam ne fa war a nekk lu elaborate ay page business plan wala ay complicated it could be very simple it could be 1 page of business plan but it also has to be structured ba nga xam ne yow mi nga xam ne yaa am ci business plan da nga xam fi nga jëm so the first step on the business plan li nit ci war a def mooy nga am ci business overview nga ne man mii dafay dama bëgg a def business and again it doesn't have to be in writing it's better bu fekkee mën na in writing but même bu fekkee ne ak technologie yi léegi sax bu fekkee mën nga def ay voice memo
right? Nga xam yow xam fan nga jëm. Then the first step is your business overview. Ban genre business nga bëgg a involve, right? Da ngay lépp, it's a business. You're driving a taxi, it's a business. You're a truck driver, it's a business. You're a tax preparer, it's a business. You're a constructor, whatever the business, line of business you're going to be involved in, na nga fexe ba yow nga understand business boobu noonu. So that's the first thing is having that overview of a business. The second thing is you get a mission, right? The mission and the vision of your business. Lan moo tax business being a creator. So loolu it's a mental exercise boo xam moom ngay defal sa bopp, right? Damay create business list. Why I want to do that? So it's a mission. Your mission is to be the best head writer in Maryland, right? So once you get your vision, your mission, then you xam your fan nga jëmal sa business, and then you put your vision, right? So how are you going to get to that stage, right? Your vision is to own a truck driving company with 20 trucks. That's your vision. That's what you want. That's your ultimate goal. Think of commencé tey mooy business mooy mission bi nii teg naa business bi moom laa bëgg a doxal. Your vision is how do you see yourself in the next 10, 15, 20 years. Loolu nga bind ko nga teg. Boo jógee ci overview, that's a mission statement. That's the objectives. The next is your objective, right? Your objective is very similar to the vision, but the vision is a little bit grandiose. Vision mooy li nga xam ne moom nga bëgg fi nga bëgg a yegg. But the objective mooy in the short term. Objective you love to attain. Like I want to start earning $20,000 per month. Whatever your objective is, right? I want to be able to braid 20 hair a day. I want to be able to own 20 trucks. So these are very, very sustained. I objective your family, your mungo attain, because the vision it's so big, you might never get it. Like you might. Oh, you get it, but the objective is very, very, very sustained. You know exactly this is what you want to accomplish, because without whatever objective you're in, you'll never get to the mission. You'll never get to the vision, right? But the objective has to be clear in your mind what you want to do with your business. You have a construction company. My objective is to build 3 homes in 2020. Right? You have real estate company. Your objective is to be able to have 10 sales in a year. Right? You whatever your business is, make sure you have say objective. So after that, then how do you get your objective, right? You got to understand your market. In small business, they don't understand the market in which they operate, right? Bëgg naa am business rek parce que gis naa fi Mamour mu ngi def nangam mu ngi dox rek man man xamuñu def ko te yow xamoo market bi xamoo your market is your target audience, right? Mooy kan ngay jaay. Because the ultimate business, the ultimate objective of a business is to sell a product. Not necessarily sell, but you gotta sell yourself, your brand, whatever you're involved with. You gotta understand your market. Bu fekkee da ngay lit, kan ngay lit, right? Bu fekkee da ngay lit te nga def ba xamoo sa market, you go out and nga def sa publicité, and you go in a majority white neighborhood who's not gonna get their hair braided. You will waste your money. If you're a truck driver, and you don't understand, you don't know who your broker, what a broker are, right? You don't understand where you can get your loads. That's your market. So if you don't understand that market, you will never accomplish anything. So understanding your market is crucial. And from the beginning, when you set up your business, one thing you want to do, you want to make sure that you understand what your target market is. Parce que boo xamee sa target market, di nga xam how you are going to approach that market, how you will do your marketing strategy. Donc, quel que soit business bi ngay involved, for nga xam lan mooy sa market. And the second to last thing mooy have a budget. You cannot start a business and just swing it. Da nga xam exactement ñaata xaalis nga war a am to start the business, right? So a lot of people will start a business and then you am 10,000. Man de xaaral ma commencé liggéey. And you've realized that 10,000 is not going to get you anywhere in this business that you want to operate in. Some business might need 4,000, but understand your book if someone say, for instance, you're going to have lease the place you rent. You're going to have some chairs, right? So when I lease the $1,000 over next, what not jënd 10 chairs. Chair bu nekk mu ngi jar $100, so I need $1,000. War naa am lii. And at the end, you're going to realize that, okay, in order for me to start this business, I'm going to need to have $15,000 to start with, right? You're going to drive taxi, or you're going to have medical transport. Man mii de
in order for me to get into this, I need to have a vehicle. I need to have a car. Whether it's a motorized wheelchair car, it's going to cost me 25,000. Then, then you budget for it, and then you start the business, and then you can go out either par fond propre, or you go out and you get a loan from the bank or whatever. And if you don't do this, what's going to happen more? Then you just go start, then run out of cash or run out of money. And what I always advise a entrepreneur who want to start a business is to make sure that you have at least 3 months of operating expense. 3 months operating expense, 6 months is preferable. For the next 3 months or 6 months, you can focus on the business and not worry too much about because if you're starting a business today and all the money you have is invested in this business and you have to pay your rent tomorrow and you have to do this, you have to do that, then how are you going to sustain the business? Business, commence am revenue and build revenue alors que the revenue should be reinvested in the business. So is very important. The business plan is the last thing on that business plan is to decide on your business structure, right? This is America. We're not just opening a business to them come out again. Every business has to be structured. And if you don't structure your business, what's going to happen more? You cannot take advantage of all the tax advantages that are available, and you cannot have a bank account. Business is informal. The business is informal. Cause the business, a lot of the business fails a lot because it's so informal. So business structure, more land. So in general, like in business, you're gonna have 4 types of structure. The first one is a sole proprietorship. More man got dong mamum from business can book. Almost sole proprietorship. So sole proprietorship be more mamum from business, mother market neck can book. Munga aussi créer partnership like Ajmamu and Action Chefsek, Pape, you bolas ni dole, you create a company. Company boobu noonu buñ ko créer ben dañuy nekk ñun ñëpp ay partner la ñu nekk partner yi nag ku si nekk mën ngeen decide ñu Hajma bu dee indi 30%, Sëñ Cheikh indi 30%, Pape Kebe indi 30%, wala 33 bu nekk 100. Wala it doesn't have to be equal share, right? It could be that kii de moo ëpp wërsëg wala kii moo gën a pare, then he can be 30%, 40%, and then 30%, wala 50-25, whatever the structure you decide, yéenay xool yéen ñu bëgg a ànd, yéen how you create your partnership. So that's the second part. The third one is a corporation. So a corporation in America is just like a partnership, but instead of having partners, you have shareholders, right? Those are involved in the business. They don't necessarily, they are part of the business, but they don't necessarily involved in the business. As ma Amanda, suma tok ni dal, amna sama xaliss, yow Assane yow mi am sa business transaction fele, medical transfer, man nak invest business law, I'm become a shareholder. But I don't involve in the day-to-day activity of the business. So every year when we do the taxes, then you probably just know you're leading up to business is that's getting expensive. Limo is a profit, and then you file your taxes. And the other one is very common, it's called an LLC. So LLC it's a limited liability corporation. It's very similar to a corporation, but the LLC is state, it's a state-by-state entity, right? The statute of the state will determine how the LLC is run. So the LLC also munna multiple people in it, or munna yow kase. So yow kase sabab munna am LLC. Now the benefit business structure yi ma wax yépp bu ci nek amna ay benefit bu ci nek amna ay inconvénient. Mais yow yaay xol with your accountant, and I would say the purpose of this is not today to go ahead and just tell you everything you need to know, right? At some point it is just laying out the foundation so that you can go out and work out your tax preparer, get a business advisor, but at least so you understand the basic structure of how the business is set up. Because you're able to create a business, or you're not business to create the structure one, you're going to delete information here to right? Because the business structure, whether it's sole proprietorship, or a partnership, or a corporation, or an LLC, I benefit you next to do. The one I'm going to take is more important, I think. It's when we talk about why would you want to have a corporation or an LLC, right? Why would you want to do that? It's very important in popular accentuate around how you set up the business. So when you have a sole proprietorship, more your business then get. You don't dissociate yourself from the business. I'm truck and drive, I'm truck, you register yourself as sole proprietorship. Boy files the tax, you file it under Schedule C.
a business profit and loss statement. Boo filer as a Schedule C, then sa income bi ngay am foofu day dem sa 1040 directement. Bu fekkee nag léegi da nga am LLC wala nga am corporate, LLC sax mën nga ko file as a Schedule C as well. But the main difference you want to do that more, you want to separate yourself from the business. Why is it important? Mooy que ni ñëpp xam nañ ni Amérique li gën a gaaw mooy lawsuit, right? Boo nee bërëb ñu ne xaalis suu la man ba mu ñëwee ba suu man xamoon naa xamul luñ suu man waaye la mooy suu lu ma dégg ñun dañuy suu lawsuit nekk lawsuit moom daanaka ñu bëri moom la ñu bëgg a jëndee ci dëkk bi. So why do you want to separate your business from yourself? Let me give a simple example. You are a truck driver, and I'm picking on truck drivers today, and you don't have an LLC, you don't have a corporation, you register your business as a sole proprietorship. You do have insurance. Ngay dawal mara dentale, nga am benn accident. Right? When you have that accident, then the insurance obviously is going to kick in, but insurance bi xam nga am nga liability bu fa la yem. Let's say it's a liability nekk $100,000. Then nga mbëkk kenn kooku xam ni expense yëpp bu demee hôpital otoom ak nangam yëpp nekk $200,000. So the insurance is going to pay that up to $100,000. So you are liable for the remaining $100,000. Bu fekkee ni yow da nga set up a business as a sole proprietorship, what's going to happen is ki nga xam ni moom nga setal accident bi bu ko neexee mu suu la bu la suuwee assurance bi fekk $100,000, then that remaining $100,000 bi nga xam ne mooy liability, it can go after your personal asset. Mooy boo amee kër nga am oto nga am bank statement lépp loo xam ne yaa ko moom sa tur bopp parce que your business benn ngeen moom bu la suuwee ba assurance yow mën na dem against that asset. Moo tax if you're doing business, you want to separate yourself by creating a limited liability corporation or a corporation by itself, because what it does, it separates you from that business. Say, bu fekkee ni da nga nekk di létt ni par exemple yow yu am sama di létt nga am insurance benn customer lakk wala mu génn ci buntu bi daanu tànk bi damm mu suula assurance bi fay li ci des then mënul ko ñëw ci yow parce que bu fekkoon ni tey amoo corporation bi then mën na jël xam sa kër sa oto loo mënti am jël ko mais fekkee da nga am corporation nga xam ne léegi foofu la limit liability bi foofu la yem ci asset corporation la mën na la suu ba business bi suu bank bi ba lépp jeex bu jeexee foofu la yem then at least yow di nga mën a redémarrer start sa business again. So it's very important that you xam da nga bëgg a create a business from the beginning, you understand those structure, talk to a professional, make the best informed decision that you can make. Xam li nga bëgg a def ak noo ko bëgg a defee nga set up the corporation as such bu ko defee you're not gonna have those issues. So all right, step number 1 pour ñi nga xam ne ñu ngi bind. Step number 1 is to create your business plan. Business plan, I talk about the business overview, I talk about the mission statement, I talk about the objectives, I talk about the target market, the budget, and the structure. Structure moom laay mooy step number 2 mooy nga xam da nga def sole proprietorship, partnership ngay create, or a corporation, or a LLC. So whatever you decide, yow fu mu ne pare nga. Donc you did your homework. So how do you set up the business? How do you register your business? Bu fekkee ni da ngay def sole proprietorship, but moom moo gën a easy. All you gotta do is just go on the IRS website, and then you can get the EIN number. EIN number mooy tax federal ID number boo xam ni moom ni association yi taxawee moom noonu lay taxawee. It has the very same objective bi parce que mooy jéem la fexe ba nga xam ne yow mi create your business, then ci loolu ngay déparé. So boo demee ci IRS boobu am na lu de, and I'm going to share the screen now pour ñi nga xam ni ñoo ko bëgg a gis. How do you get started on creating EIN number? So am na benn website boo xam ne mu ngi nekk ci IRS, and I'm sharing it now for the people on the group. But obviously also képp ku dem ci Google nga def apply for EIN number di nga gis loolu ma lay wax mooy EIN number. You can go ahead and create that. So this is the website that you will go through. irs.gov business, small business, mun nga type EIN number. Like boo tapé EIN number bu search bi ñëw. Donc fii ngay apply for EIN number. EIN number it takes 10 to 15 minutes to apply for EIN number. The website is open from 10 in the morning to 10 at night. Buñ koy tëj after night, you're not going to be able to apply after that. So boo demee ci website boobu noonu,
business structure yi leen wax moom ngeen gis nii ci screen bi right sole proprietorship partnership corporation LLC estate bu fekkee ni par exemple ku gaañu la ay bëggam doon mooy doon daal mooy doon wala trust tamit mooy bu fekkee ni par exemple da nga ay doom nga bëgg jël business bi dugal leen ci biir te mën nga create trust so here it's very self-explanatory it takes 10-15 minutes it's very very easy to do anyone can create themselves you go to the steps one by one gis nga boo xoolee 4 steps rek moo fa nekk boo paree you're going to be able to download the EIN number ba nga xam ne nga jël nga save ko ci sa bopp bu fekkee ni jàll nga foofu pare depending on whether you're trying to do li ñuy tuddee sole proprietorship wala corporation wala LLC bu fekkee LLC nga bëgg a create LLC moom il faut nga dem ci Secretary of State bu fi dëkk bi nga nekk parce que LLC is governed by the state state bu nekk ak statut ak ni muy déclaré LLC am so boobu tamit again nañ joxe après ci chat room bi boo bëggee create LLC da ngay dem ci sa state what I would always say mooy demal Google right nga xool state bi nga nekk nga xool Secretary of State so dëkk yëpp presque SOS la Secretary of State par exemple nga ne Secretary of State bu Michigan right yow mi nekk Michigan pour create your business Secretary of State business registration boo demee ci website bi boo demee Google you're gonna find the website boo xoolee di nga génn mais make sure mu nekk bi nga xam ne mooy for business right boo xoolee fii tey di nga gis ni Michigan Secretary of State website bi moo nekk nii most of the websites are very similar in how they look mooy you are looking for business registration boo ñëwee fii di nga gis business search ci website bu nekk boo ko demee di nga ko gis boo demoon tey Maryland you're gonna have the same thing sos.maryland.gov di nga gis seen business registration right Maryland tamit même chose di nga gis seen business registration foofu boo ñëwee fii nga create register new business boo ñëwoon Kentucky di nga dem sos.ky.gov boo demoon Rhode Island tamit boo gisee seen website di nga gis ni you're gonna find that information on right here plan for success start a new business donc bu fekkee da nga bëgg a create LLC then da ngay dem ci sa Secretary of State website nga create LLC bi foofu parce que li tax mu important mooy you're gonna have to be able to have a unique name parce que tur bi nga bëgg a créer sa business benn business ñaari business mënuñu share the same name donc it's important that you go and you make sure that that name is available and you create with the article of incorporation ba pare nga dem ci nga delluwaat ci IRS website bi nga create for the EIN number then boo pare léegi your business is registered right am nga EIN number the business is registered with the federal am nga sa state registration then registration state bu nekk aussi des fois mën na am ay tax registration depending on what type of business that you do boo ñëwee ci Secretary of State website dina la wax what other registration that you need to do if you have to have a gas tax account or if you have to have an employment account for your employees yooyu yëpp Secretary of State website bi dina la permettre nga xool ko nga xam ko nga create ko so at that time then am nga sa state registration am nga sa federal registration again bu ñu fàtte ni here in the US we have two sets of government right you have the federal government and you have the state government when you want to operate a business you operate under the state but you also operate under the federal government bi leen ci operaté moom mooy EIN number bi bu at bi jeexee moom ngay file tax so loolu nag how the business is structured is going to determine how you file your tax moo tax it's important that from the beginning you involve your tax preparer your tax accountant or your business coach mu wax la ngeen toog ba decide ba xam exactement how the business is structured so that you can go and move forward and establish that so once you have that I would strongly advise anyone who's running a business to separate the business accounts from the personal account. A lot of the mistakes that we do, mooy da ngay am sa business rek jël xaalis mi dugg ci compte nga yaakaar ni yaa ko moom nga jël dugal sa poche. So make sure that you establish a separate business account. And in order for you to have a business account, il faut nga am a tax federal ID number boo xam ne moom ngay utilize to do the business. So once you have your state registration, your federal registration, and your bank account, your state bank account, then li ci des nag mooy you run your day-to-day activities. How do you run your business?
is based on how you have programmed it on your business plan, right? Make sure that you have a plan, you have objectives, and how you reach your goals. The better the business is structured, the more successful it's going to be. There is no doubt about it. Ki nga xam ne day yore business am muy dugg muy dem rek mun na am mu tombe ci business bu baax and making a lot of money, but the business is not going to grow. There is no way the business is going to grow without being structured. When the business is structured, it allows you to grow your business. Then the next step might also, when you have a business, think about, you got two clients on a business. You have your internal clients, mooy ñi nga xam ne moom ngay liggéeyal yow mi am salon say lettkat yow mi truck driver, if you have other drivers, those are your internal client. Yow mi nga xam ne you work in construction, so your employees, those are your internal clients. So whatever business that you have, make sure that you understand those two. You have your internal clients that are as important as your external client, right? Ki ñëw di electricité bokk sa client la, broker bi lay jox load sa client la. So but one is no more important than the others. Parce que da ngay gis ko xam ne am business waaye business bi yëpp pour man kasa la man nag wala fale woo ñu ngay liggéeyal, the business is not going to be successful. And in order to do that also, you got to understand how ñu ngay liggéeyal nan ngeen ban type of collaboration ngeen have, right? Are they going to be employees of yours? It's very important for you to decide your own business whether you're going to have employees or you're going to have contractors. So ñaari yooyu they are different. The contractor, you have no liability on the, well, not no liability, you have very limited liability on the contractor. They ñëw liggéeyal la nga fay ko mu dem bu at bi jeexee nga jox ko 1099 moom mu dem file tax. A lot of the truck drivers, taxi drivers, hairstylists will work under a 1099 structure. Mooy dañ lay fay bi la dagg benn tax bu at bi jeexee yow nga dem file sa tax based on with your expense. Am na advantage because yow mi nga xam ne yaa moom business bi you don't worry about paying taxes. But am na disadvantage because when you're working as a 1099 employee, as a contractor, you pretty much don't pay tax until the end of the year. Right? Don't participate. You don't have benefits or very limited benefits. Alors que bu fekkee ni you are W2 employees, and that also depends on the business that you're running. You're more business and you have your employees. Then decide that I'm doing W2 employee. Mooy ko xam dañ koy fay salary, dagg ko tax, social security, Medicaid, yooyu yëpp unemployment insurance, yooyu yëpp nga jël di ko dagg di ko fay on a quarterly basis bu at bi jeexee nga jox ko W2. So why is it important? I think the COVID-19 showed us exactly why is it important to structure a business. Because those who had the business structure prior to COVID, ñooñu yàlla su nga xam ni ba COVID bi ñëwee they were able to file unemployment, right? They were able to get EIDL loans. They were able to get forgivable grants. Yooyu yëpp ñi nga xam ni amuñu woon business structure they couldn't get any of that. They ñaan yàlla amat COVID, but they always going to be a situation where a well-structured business can take advantage of the law and all the benefits than a non-structured business can take. Because see, America, they really privilege a small business, and there's a lot of help available for small business, but we don't know about it. Right now, a lot of the banks, a lot of the banks, they need a requirement to get a loan for minorities, and most of the banks will fail to meet there because the minorities is symbol of the bank to put a business loan because we don't know about it. But I bet you any bank that you business, go for them online, I'm the business loan. They will tell you right now they are itching to give those away before end of the year because they need to be in compliance with the Minority Act. It's not IRC, I don't know exactly the name, but a lot of the banks right now are itching to give loans to small business because they have to do that. If your business is well structured, also you can go to the SBA, which is a Small Business Administration website. There's a lot of resources available for small business. Donc képp koo xam ni am nga small business structure ba pare boo demee SBA di nga fa gis ay façon loan yu nekk. Business funding is there and nit ñi ñorul xam ñoom dem foofu, but there's a lot of resources available. Donc
loolu daal moom mooy advantage you having a well set up business bu nga xamee yow bi nga xam ne yaa am sa business am nga say whether using a contractor or using a W2 donc loolu it allows you yow nga structure sa business. The last piece of advice that I have for someone who's running a business is to have a well-defined accounting method, right? How do you do your accountability? Yeah, accounting. How you do your accounting is very important. The first step is to always have a business account, which is separate from your business, from your personal. And then we use your business account for business-related expense. I'm not a co-mingling of funds. It's actually a lot of people don't realize it, but it's against the law. Especially when you have a LLC or a partnership, belongs to the business. So, but it helps you think. And I'm just going to give an example. If I'm a business and you have a business account, right? And you have a business debit card, and you have a business credit card. And if you have a good credit, as I made them, it is a business account. 90% of the time, they're going to offer you a business credit card. What's the advantage of a business credit card? If you have a business credit card, it doesn't follow your personal liabilities. It's limited to the business. You just become a guarantor. Because I've worked with a lot of people who book it in the for example, they had a big liability then because they didn't truck sent to, or they didn't auto sent to, or they didn't use credit card a lot. And saying debt income ratio is too high. So business credit card, when more place the personal credit, it doesn't show there. So if you have a good credit and you open a business account, at the time of opening the account, most likely the bank will offer you to give you a business credit card or a business line of credit. The low advantage, you parce que yow mi nga xam ne tey jox nañ la benn $15,000 wala $20,000 line of credit sa business mën nga ci def lu bëri bu fekkee da ngay lépp mën nga ci jënd sa mèche bu fekkee da ngay dawal taxi mën nga ci jënd oto bu bees bu fekkee you have a medical delivery company you can get another car if you're a truck driver maybe you can get a truck. Donc that's the advantages on having a business account. Donc business account boobu noonu tamit bu fekkee ni da ngay soxla xaalis what you need to do mooy yow nga xam yow la mooy sa personal expense li nga xam yow moom nga soxla ku ne yaa gën a xam bopp xajma moom mi nga xam ne ni moom weer bi soxla na $5,000 pour fay ay bill ci business la ko yaakaar. So what you do on a regular basis, right? Transfer $5,000 from the business account to your personal as a personal draw. Bu at bi jeexee booy fay ko tax mun nga ko fa génne. It's one way of doing that. The other way of doing it mooy bu fekkee ni yow da nga yore self proprietorship wala da nga yore yow fi business mun nga set up li ñu tuddee an S corp, right? An S corp is like a corporation, but you are employee of the corporation of yourself of the corporation. Yow mi mun sa business nga xam ne yow kese da ngay establish S corp di fay sa bopp W2 comme ni ngay comme employé rek ngay nekk nga déterminer nga ne yow man mii daal xam naa ni I need $4,000 a month. So I'm putting myself on a $4,000 salary. Mun nga ko def $1,000 a week, $2,000 every 2 weeks, or $4,000 every month. Let's set up as a corp. Let's set up directly as an S corp, and you're paying yourself that salary every week, or every 2 weeks, or every month. You get directly into your business account. Them is a personal account, right? Or you write yourself the check. I'm to paycheck. The advantage of that, you're gonna have a W2 on which you already pay your taxes, you already pay your social security, you already pay your Medicaid. You definitely have I'm going to W2. And the fake any pay for I'm just an example, like I'm going to pay about $48,000 a year. Paying about use about 20% in taxes or not paying over at the beginning just a W2, you get all that money back. And you now have a good income. Because what happened in a lot of the small business is da ngay bëgg a grow the business but da ngay bañ a fay tax bi tax na ba nga xam ne yow bu at bi jeexee da ngay gis ko am I've seen keroog ba ñuy def ay tax yi soxna aw mu ngi ko doon wax da ngay gis koo xam ne am na gross income $150,000 mais dugal na ci expense ba nga xam ne bu at bi jeexee nee na $10,000 moo ko desal
Okay, fine. You didn't pay taxes on 10,000, but tomorrow you want to go to the bank and you want to get a loan. The bank is saying, sorry, Mahmoud, you don't have any money. Your business is only giving you 10,000. No, I have $100,000 gross. The bank is going to say, we don't care. But gross doesn't mean anything to us. If you limit expense, then make more money. You only make 10,000. So having a decent salary, it's very, very important. If you want to grow your business, you got to make sure that you figure out what is that salary that you need, and then you make sure you get that much. The Bobuge buy at the for example, on a schedule C, you have $48,000 of net income, you're going to end up paying $12,000, $15,000, $20,000. A lot of people won't know to do it. Maybe if you on a monthly basis, like if you pay about $4,000 a month, 20% is what? 4,000 a month, 20% is like $100, maybe $1,000. Most people that have a small business that's growing, that they can afford to do it on a monthly basis. $5,000 a month, more than you pay $12,000 in December. So yeah, hold no structure in the things that you want to do. So to get you started, because I think this is so important and so interesting that the questions are going to help a lot of people to understand. I don't want to be too complicated. I'm giving too much information, but I wanted to just get you this basic structure, framework of how you set up a business, and then you commence, Sohna Mado, Haj Mahmoud, bu fekkee mbokk yi am nañu question, then you xool luñ ci mën a answer ñu answer ko ci. Loolu daal moo doon the first part, so that we can open the floor, inshallah taala. jërëjëf El Hadj Pape Ndiaye vraiment li nga fi wàccee am na solo xam-xam la te it wax dëgg yàlla ku ko dégg di nga xam ne vraiment li ngay wax maîtriser nga ko domaine la boo xamante ni xam nga ko bu baax donc comme ni mu ko waxee rek floor bi open na mais man bala ñuy continuer El Hadj dama am question parce que dafa am ñoo xamante ni dañuy ubbi business te business bi mën nañoo wax ne daanaka daal ñoom lañ ci jublu woon bañ koy ubbi moo doon temps yi Covid bi dañ bëggoon si loan yi léegi bi ñu jëlee loan yi yàlla def ñoom apply nañu mais ñu deny leen donc mais créé woon nañu seen business am nañ seen EIN and everything ubbi nañ seen checking account business checking account dafa dugal xaalis di génne alors ñoom ñooñu léegi est-ce que ñoom dañuy liable pour taxe bu jotee ñu fay taxe since the business was an imaginary business wala bu parce que seen checking account boobu noonu dafay am ay transaction ñu ngi fay dugal xaalis ak génne parce que bëggu ñu fay fees yi nga xamante ni moom la banque bi di check about $12 a month so pour avoid that they make sure that they have 15,000 constantly in those account however ñoom liñ fay dugal ëpp na loolu dañuy dugal lu bari di génne seen personal life daal dañ koy user pour mën a am yeneen bénéfice yi nga fiy tudd si crédit card beeg si nga xamante ni web fii yi nga xamante ni banque bi defal na leen ko ndax ñooñu again encore bu at bi deewee business bu fekk ba nga xamante ni existé wul mais ñoom seen personal ak kii la ndax ñooñu ba léegi yoon daf leen di topp question boobu daal moo fi ñëwoon ñu bëggoon daal ko ñu si leeral Haj Mahmoud, question bi am na solo waaye aussi xaw na day waar because as a business professional man gëmuma ni am na fake business so as a disclosure I'm not answering anything about a fake business but what I can answer mooy ki nga xam ne am na business moo xam lu tax mu ubbi business so ba muy register business bi there are things that he has done right mooy comme ni nga ko waxee am na EIN number ok bu fekkee ni dem na ci state bi wax na ni state bi moom ubbi na fa business the states bi ñuy njëkk a def mooy they were gonna send you a welcome package then congratulations you have opened this business but lu muy sous-entendre foofu mooy we expecting that you're gonna pay us and you're gonna file the taxes so the state has an expectation of the business that has opened that is going to file taxes. The IRS also, by opening an EIN number, by opening a business account and having an EIN number, is going to expect that you file taxes on that business. Léegi ki nga xam ne dafa am business te business operating right parce que di nga gis ko xam am na business mais business operating bu fekkee ni state bi
bu fekkee ni state requirement bi mooy da ngay file quarterly then every quarter mën nga file ni zéro activité moo fa am right nga file ko bu at bi demee ba jeex nag yow xam nga ne yow business bi is no longer viable then da nga war a close business because loolu boo ko close the state ñoom dañuy continuer rek jàpp ni am nga business te ñaa ngi toog foofu di la xaar ñu toog di la xaar donc léegi di nga am state yoo xam ne même fekkee ni da nga am zéro activité te file tax yi they gonna charge you a late filing right parce que waroon nga file by the first quarter file loolu ñu charge you late filing bu fekkee ni at bi jeex na donc late filing yooyu dafay accumuler yow mi nga xam da nga ubbi aussi business account yow nga ne yow yaa ngi dugal xaalis bi because xaalis bi ngay dugal mu ngi business bi moo ko generate there is an expectation from the IRS that you are going to file that business because it's generating income now est-ce que IRS day dem xool sa bank account no du ko def but it's a possibility that you get audited when you do get audited nag boobaa nag moom butis there's no doubt about it. The IRS is going to request that they already have the possibility to go and look at your bank account anyway. Parce que that's part of the audit process. You call ñaata moo dugg ci compte bi ñaata ci génn. Bu fekkee nag you get unlikely to be audited. Te yow amoon nga business boo xam ni I don't want to say fake business, mais business boo xam ni mu ngi opéré te kiiwoo ko te reportoo ko. What's going to happen mooy IRS dina ñëw xool tey xaalis bi dugg ci sa account bi yëpp they gonna consider to be revenue léegi revenue boobu yow dugal nga 15,000 every month at bi jeex mu nekk I don't know 150,000 wala $100,000 IRS bu la audité they consider you have $100,000 of revenue in your business that's it because that's what you're saying by opening a business account and putting the money in there as part of the business now léegi yow am nga $100,000 in revenue then IRS is gonna say okay well ñun gis nañu am nga $100,000 xamuñu say expense so if you have $100,000 in revenue and waxoon ñu dara expense then we consider you have zero expense then you have $100,000 in income and they're going to calculate it ñoom duñu sonn dañuy toog seen office comme tey calculer na la $100,000 of in business income nangam lañu amee yaa ñu amee $25,000 I'm just throwing number there right I'm not saying that's what happened yaa ñu amee $25,000 léegi na la bu fekkee ni li ñu wax ni noonu prouver ni li noonu parce que the burden of proof becomes on you non seulement IRS léegi yónnee na la loolu but am nañu lu ñuy tuddee interagency sharing IRS dina jëm sa state ne ko waaw sëñ Mamour mii la gis nañu ne am na $100,000 income mbaa fay na la state bi moom tamit ne waaw loolu baax na ñu ne dañoo soxla xaalis léegi ñoom ñu calculer based on the $100,000 and whatever that number is ñu ne laa kon léegi yow yaa ñu amee nangam léegi nag yow the burden of proof mooy yaa ngi war a toog seen ginnaaw ne non $100,000 yii nii amoon naa ci expense yi génne pour fekkee am nga ko hopefully you have those proof if you don't have it then basically you are liable for the tax bill moo tax it's very important moo xam ki nga xam ni dafa créer business bi noonu rek pour créer business wala ki nga xam dafa am business legitimate te operating business you make sure que ni bu fekkee ne business is not operating then you close it with the different agency da nga xam ne bu at bi jeexee premier business bii nga xamante non business bi amee donc loolu daal laa mën a tontu ci li nga xam ne moom dugal na ci boppam ci tooke dina mel noonu waaye nag nit mu bu fekkee ni préparé na jërëjëf tontu bi leer na xam naa auditeurs yi yéen a ngi déglu jël note tamit parce que li mu fi wax am na solo lool la xamante ni muy dund si communauté yi te vraiment am na si ñu bëri ñàkk a xam daal mun naa wax sax ne moo leen dugal si yenn yi donc nga am ku la mel ni wax la li nga xamante moo mun a nekk ak beneen yi nga xam ne mën na la si topp donc ñuy xalaat bu baax bu ñuy dugg si yenn yi donc encore une fois floor bi ubbeeku na képp ko am contribution ku am question commentaire. salaamaaleykum waaleykum asalaam wa rahmatullah. sëñ Mamour man la Soxna Khady di woote Soxna Khady bismillah Seattle Washington man nag am na question ñaari question sax laa am si Pape merci beaucoup li nga fi wax am na solo te tamit dafay xippi suñu bët ñun ñi nga xam ne dañu bëgg a business te duñu ko teg si yoon Pape léegi man lu ma la doon laaj mooy par exemple ku si mel ni bu fekkee da nga am da ngay liggéey full time job you have your full time job but you have also your small business side léegi boo su fin d'année jotee nga nar a fayal
lan ngay ban naka ngay fayalee boobu mooy question bu njëkk xam nga par exemple fekk sa W2 rek nga am da ngay dem file sa W2 mais bu fekkee ni par exemple da nga am sa business as a sole proprietorship so when you need to file both how do you file that and then beneen question bi mën naa wax ñaar yëpp wala ma bàyyi nga answer ba pare voilà donc li may wax rek mooy ñun dëgg la am nañu business mais peut-être que duñu xam ku si mel ni man dama naan rek tey am naa sama capital naa demal sama bopp donc da ngay gis ne dafay am ay proposition am na business for small business loan mais duñu comprendre naka lay tëddee yaa ngi comprendre baal ma de dama nekk ni si yoon moo tax bruit bi bëri doo xam naka ngay fooy teg sa tànk pour que nga mun a am si business loan yooyu dégg naa tam nga wax business structure yooyu yëpp xam nga te des fois dañ lay wax ni sooy commencé you need to go nga def sole propriété mooy gën a adéquat si yow que nga dem def maanaam corporation wala S corporation whatever léegi loolu aussi bu fekkee ni yaa ngi si bëgg expand sa business naka ngay def fooy jaar ñaar yooyu daal moo doon sama question pour le moment merci. ok soxna Khady jërëjëf xam naa question bu ne dañ ciy teg $100 rek bu ñu paree après naa jox sama gel bi dugal ko ci incha allah buñ ko tontee bu baax $100 rek la ñuy fayee du bëri incha allah yow moom ci kër gi amul problème Pape ñoo Pape non très important ñaari question yi war dafa am solo bi ci njëkk mooy yow mi am small business yi am side mu nekk ci side job wala mu nekk sa main job doesn't matter right so yow liggéey bi nga xam ne moom ngay liggéey ñoom dañuy def W2 so W2 yow boo koy file boo xoolee li ñu tuddee 1040 mooy your individual tax return am na ay section 1 par exemple moom mooy nekk par exemple employee mooy sa W2 am na beneen section boo xam ne line 19 li tudd sax mun nga fa file sa business so business depending on how the business is structured bu fekkee ni yow da nga ko structure as a sole proprietorship da ngay file li ñu tuddee schedule C moom mooy profit and loss from business schedule C boobu noonu structure moo tamit is very simple ci kaw day nekk revenue how much revenue we have ci biir am expenses bu ñu paree moo am net income boobu noonu is gonna go flow into your 1040 kii lay fas tax moom boo ko xësee ba ñëw jox ko sa W2 yi ne ko am naa business jox ko yow sa profit and loss bi nga xam nga am ci business bi moom dina ko file boole ñaar ñëpp moo xam benn bi full time la benn bi part time it doesn't matter business day flow parce que ci 1040 bi bu si nekk am na fu mu war a dugg it's so well structured ba nga xam ne yow boo ñëwee di file même boo defal sa bopp tax sax di nga gis mu ne la are you W2 employee nga bind yes mu ne la dugalal sa wage from your W2 am na beneen question boo xam ne do you own a business nga ne ko yes mu ne la dugalal say revenue ak mu ne la dugalal sa expense boo paree mu calculer la sa net income mu flow ci sa 1040 now depending on the business structure like bii maa ngi wax ni 1040 bu fekkee da nga yore schedule C mais bu fekkee da nga yore partnership wala nga fekkee da nga yore partnership wala nga yore corporation boobu K1 lay nekk parce que boobu bu fekkee partnership bi business bi dafay file tax moom separate business bi ki lay file tax moom dina file 1065 ñu tuddee form 1065 moom mooy partnership return bi bu ko filee jox la K1 boobu moom ngay jël boole ko ak sa W2 jox ko sa tax preparer the same way bu fekkee da nga yore corporation moom dina file 1120 la tuddi form 1120 la tuddi 1120 boobu bu ko filee pour business bi jox la tamit K1 yow nga jël sa K1 boole ko ak sa W2 nga file the same thing bu fekkee da nga yore escrow dañuy jox K1 tamit nga boole ko ak sa W2 donc regardless of how the business is structured booy file tax di nga file sa W2 mais business bi bu fekkee ni dafay file return day file return ba jox la benn K1 boo xam ni dañu ngay jël boole ko sa tax return pour nga am sa entire income bu fekkee ni sole proprietorship la moom ci sa biir process return nga koy file moom lañu tuddee schedule C moom mooy profit and loss statement donc loolu moom it's not technical but ñi nga xam ne ñoo yore business moom boo demee di file sa tax rek ñoom tax preparer war na ko xam te war na la ko mën a advice tamit moom mooy first question bi the second question bi mooy ñi nga xam dañu am small business bëgg a grow how do you do to set up the business right nga xam ne mën nga take advantage of all the business loan ak yooyu day delluwaat ci business structure ignorance is never an excuse unfortunately loolu mooy business whatever you do a business you need to know it mën nga commencer business bi nag commencer ko informal nga dem ba ci biir gis ni business bi nga dem mu ngi dox nga commencer ko formaliser
par exemple commencé woon ko sole proprietorship mooy yow kase la woon nga fay sa business schedule C boo defee loolu inconvénient bi ci nekk mooy the business is not gonna grow because dafay xaw a metti pour business boo xam ne registré woo ko amul tur amul dara nga dem ci banque ni dama bëgg nga lebal ma xaalis the bank is not gonna do it mais bu fekkee ni par exemple yow registré nga business bi with the Secretary of State bu sa dëkk right LLC is not too complicated a lot of people think it's complicated it's not complicated you can set up an LLC within 10 minutes boo ko mënul bu am na tax preparer accountant am na ñoo xam ne they will charge you anywhere between $300 to $1,000 to set up the LLC for you but I would say most likely what if you do research you're going to be able to set it up yourself advantage mooy lan mooy yow tey da ngay jaay kaani ak sungu fu naflaay ak yooyu yu baax yooyu nga jaay yëpp right nga set up a business as a saf-safal LLC right tey dem nga Rhode Island website bi ma wane woon sànq nga créé fa sa saf-safal LLC am nga sa business registration nga jël business registration boobu nga dem ci IRS website bi nga wut fa sa EIN number léegi saf-safal LLC am na EIN number boo xam ne mu ngi nekk 82111335 nga jël kayit yooyu nga dem ci banque nga ne dama bëgg ubbi business account ñu bil la business account indi saf-safal LLC képp koo jaay nga jël xaalis dugal ko ci account boobu loolu mooy say revenu that's how it's not complicated loolu mooy say revenu jaay woo xaj pam jaay woo nga ko léegi nii yónnee nga ko ñetti kaari nokos fay na la ko zero jox nga ko sa account bu fekkee da la ko zero sa personal account wala mu zero la ko sa business account yow make sure nga jël revenu bi yëpp dugal sa compte même bu fekkee cash la même bu fekkee ni parce que du ñaan cash is not good in business but cash is good mais na nga consistent saa boo jaayee boo xëyee defal si déposit ba weer bi dee nga xam ne yow lii nga dugal ci sax ba aussi léegi war nga commander Sénégal defal money transfer wire from your business because structure boobu li tax mu am solo mooy you do that over here the bank is saying the transaction coming in and going out bank mu ngi koy gis right at bi jeex nga jël sa 12 months bank statement consistently ak ni mu diggee nan ngay fayal sa tax revenu yëpp génn nga ne ren bii daal I was able to have $100,000 in gross revenue. Ñu tuddee cost of goods sold mooy bagage yi nga xam moom nga jënd pour jaayee ko nekkoon na $30,000. Expense yi par exemple expense yi yaa ngi shipping right yaa ngi jënd label yaa ngi jënd nang yaa ngi yëpp dem na ba nekk $20,000. nga calculer yëpp at bi jeex yow am nga $50,000 of expense $100,000 in gross léegi am nga $50,000 net profit. bu fekkoon ni da nga structure business bi doon fay sa bopp par exemple yow xamoon nga ni yow you got an idea ni bis parce que xamoon business suñu dem nga ne kon léegi ren bi $6,000 bu ci naree fay tax day nekk right nga ne léegi man wala am gën a du mooy damay fay sa bopp salary léegi corporation bii nii dina ma fay $3,000 a month bu at bi jeexee what you gonna see mooy di nga fay nga sa bopp $36,000 fay nga tax ba pare léegi corporation lan moo ko defee dese na ko $14,000 in profit moom moo ko dese léegi moom buy fay sa tax da ngay gis ni da lay jox yow déjà yow am nga W2 sa business am nga W2 sa doon liggéeyee boole nañ ko ci léegi am nga aussi $14,000 yoo xam ne moo ñëw ci business bi comme yow teewoon nga fayal ko bu at bi jeexee nga def ci maa ngi ne ko man de li moom mooy sama financial lii laa def sama business daaw banque bi xool ko ne waa ci business bi moom xam naa ne mën naa ko lebal mu lebal la nga dem boo demee SBA ci website bi foofu nga bëgg foofu business small business loan they're gonna ask you the very same thing they're gonna ask you for business financial and your personal financial bu fekkee ni yow bind nga ko normal na you're gonna get the loan bu fekkee ni bindoo ko you won't get it because amuñu dara fu ñu mën a sukkandikoo pour wan yow business mu dox donc loolu is just one way of structuring the business not necessarily noonu rek nga ko mën defee but business bi nga xam ne ba nga koy commencé structure wul woon nga dem ba ci biir nga bëgg ko structure that's the first step register your business make sure that all the money is going into the account te bu ragal fay tax parce que ki ragal fay tax business bi du mës a grow d'ailleurs sax li lay conseillé mooy
bu fekkee da nga am business account at the bank ubbil foofu lu ñu tuddee tax account nga estimate ñaata nga war a fay tax ngay jël xaalis boobu di ko ber di ko dugal ci saving tax account bi nga ab di jeexee nga xam ni doo struggle to pay the taxes. But I promise you, the best way you structure your business, the easier it's going to be for you to get a loan and for you to grow. Parce que dina la mën a permettre yow sa bopp sax au fur et à mesure ngay dem ngay gis ne attends man de gisoon naa ni tey daaw maa ngi jaay $100,000 te maa ngi jëndee marchandise $30,000 loolu mooy sama cost of goods sold ñu nekk 30%. How do I grow this business? Mooy la moo fexe ba war a wàññi sama expense. You can grow the business on two ways: increase your revenue and decrease your expense. The numbers yooyu, if you don't have it, you don't know. te bu fekkee da ngay use sa business nank di ko xool di take the numbers together au fur et à mesure ngay dem yow di nga commencer realize fan la sa business bi sooxee. di nga gis ni tey ki nga xam dafa am business dénk ko nit bu ko sàccee dina ko xam parce que they follow the numbers very 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 clearly li ñu tuddee KPI key performance indicators. xam nga lu sa cost of goods sold xam nga ni yow business bi ngay def 20% moom mooy sa revenu moom mooy sa cost of goods sold loo jëndee 100 francs yaa ngi ko jaay 120 and so on and so forth. sono Hadith leer na sëñ Pape li nga wax leer na mais li ma bëgg a wax mooy man par exemple am naa sama yaayeen number loolu yëpp am naa ko léegi man beneen question bu ma am si li nga wax nii xam nga ku ci mel ni exemple man samay produit Sénégal lay jógee conteneur bi indi ko fii donc su may fay samay fournisseur nekkuñu au niveau des États-Unis xanaa shipping bi may fay rek de New York à Seattle indi bagage yi loolu mooy doon sama expense fii nii xam nga au niveau des États-Unis mais sama main fournisseur yi Sénégal la ñu nekk conteneur bi Sénégal la nekk yow sooy fay tu pay en CFA léegi yow loolu facture yi di nga ko jot mais loolu sooy fayal naka nga koy justifier ak fii nii parce que monnaie bi CFA la on paye xam nga da nga leen di zel pas zel xaw ma ni ñu koy waxatee sax Wave mu dem xam nga léegi yow loolu mais am nga say facture sooy fayal nooy def ak yooyu léegi yow bu fekkee ni yow boo you get two ways bu fekkee ni da leen di fay xam nga xaalis bi yaa ngi jóge bu fekkee ni yow boo leen di fay da ngay génn xaalis ci compte bi te bu fekkee da ngeen ni Zelle par exemple mun nga leen fay directement à partir de business account c'est the same thing parce que boo ko fayee comme le business account yow après léegi Wave account da nga koy label as buying merchandise for instance bu fekkee ni par exemple da nga koy génne cash yónnee leen ko mais génne ko cash mais yow ci sa expense tracker li nga bind ni le 23 septembre génne nga $1,000 right génne nga $1,000 moom ngay génne pour dem jëndi pour kii parce que da nga koy yónnee MoneyGram xam nga doo ko yónnee directement sa compte boobaa yow génne nga trois mais yow sa expense tracker bind ni génne nga $1,000 on November 23 bu sa facture ñëwee nga boole loolu teg ko ci sa receipt it doesn't so yow nekkul nekkam en CFA ou pas mais yow nga am nga traçabilité parce que li am solo toujours rek mooy traçabilité bi mooy you can keep it from here going from to there bu fekkee ni Zelle bi mun nga ko Zelle directement from your account wala nga def ko wire transfer. I have a business where I'm doing international transfer so I'm wiring directly from my account li ci am solo daal mooy lépp looy def xarit na nga ko tie back into your business account li indi problème toujours mooy da ngay génne xaalis bi dugal fële wala xaalis bi ñëwagul nga génne sa argent personnel jëndee ko marchandise te affaire day réer noo ko gën a mën a structuré mu gën a baax même bu fekkee da ngay jël xaalis bi tey nga ko dugal ko sa business account pour start then loolu am na lu ñu tuddee owner's contribution kii pass tax moom dina ko xam di nga ne ok léegi yow da nga waroon yónnee xaalis bi da nga waroon def ma wire transfer mais xaalis bi nekkul sa compte mais xaalis bi yow sa business sa personal account lay jógee nga ne dama war a yónnee Sénégal $1 million mais sama business account nekk sa léegi yow nga foo munti lijjantee xaalis yi la xaalis nga dugal ko sa business account issue the wire directly from there mais toujours sa expense tracker am na lu ñu tuddee owner's contribution booy faa sa tax xaalis bu bees la waxam moo dugg ci business
parce que mën na nekk parce que business mën nga commencé tey 25,000 nga dem ba ci soxla xaalis te leboo ko bu fekkee dafa ñëw comme loan is fine mais bu fekkee ni yow yaa ko leboo sa bopp donc honest contribution lay nekk mais mën nga ko keep track même bu fekkee sax dugaloo ko sa compte all you gotta do make sure yow am nga sa ledger li ñu tuddee account ledger boo xam ni fa ngay keep track expense yi nga xam ne moo doon yëpp make sense donc Pape su ma la déggee si li nga expliqué fii nii yëpp boo xoolee dafa mel ni kon nga fayal booy set up a business nga set up ko as LLC moo gën a am rendement que nga fayal que nga set up ko as a sole proprietorship right lan mooy différence bi si ñaari yooyu si ñaari genre business settings yooyu nga comme par exemple ku si mel ni man ma bëgg a ubbi ay nit a business loan I think su ma déggee li nga wax dafa mel ni soo ko setupee as a corporation is easier to get a loan from the get-go que nga set up ko as a sole proprietorship parce que foofu they have to pull your credits in order to get a credit line wala that's correct so it depends but most likely if the business gonna grow it's gonna grow under some sort of corporation not on the sole proprietorship you can get a business on a sole proprietorship but it's difficult parce que what they want to see surtout bank perspective bank li mu mën a gis mooy business bi moom mën na taxawal boppam sole proprietorship mooy yow business benn ngeen sa xaalis mooy xaalisam mooy sa xaalis benn portion am àndal benn whereas when you set it as a corporation moo xam it's a LLC wala whatever corporate structure that you decide to go mooy yow da nga nekk nii moom business bi moom mu nekk jëmm boppam di fayal boppam di financer boppam defal boppam te lépp lu dugg ci business aussi xam ne business moo koy defal boppam so as you grow the business you can sell as sole proprietorship but as you grow the business you have to move away from sole proprietorship into getting into corporation or LLC and waxoon naa ko sànq tamit one of the main advantage of a sole proprietorship disadvantage of sole proprietorship mooy separate liability tey yaa ngi jaay yónnee nga ma potukaay ñu dugal ko ci poste bi mu ñëw tàngaay bi jàpp ko kaay bi yàqu man lekk ko sama biir gaaw ma dem hôpital ma ne xadi moo jaay kaay bon dama koy suuf am naa droit suuf la parce que yaa ma jaay produit bu tey bu fekkee da nga ko seet sa business as sole proprietorship ma suuf la dem hôpital ñu ne ma yuut yi moom tey dañ la def opération boo xam ne biir estomac dafa yàqu naa noos bi la mission yaa bu ma am léegi war nañ la fay opération bi dina coûter $100,000 ma ne xale moo ma ko jaay moo woo sama lawyer ne ko man fi laa jëndee kaani bi mu suul la yow nga léegi comme que yow yaa ngi jaay kaani bi te kaani bi yàqu na da war nañu yaa ñu fay $100,000 bu fekkee da nga am sole proprietorship amoo insurance liability tey lawyer bu ñu la suulee $100,000 amoo ko ñu ne ñu xool est-ce que banque am la moo ko ne ñu dem ci compte fekk fa $30,000 dañ ko doon fekk jël yóbbu am nga oto ñu ne léegi ko nañ xool parce que fu mu ne nii ak dese nañu $110,000 ba léegi ñu jéem a fexe ba nangu sa oto am nga kër ñu fexe ba jaay ko nangu ko yooyu yëpp dafa nekk moom parce que liability bi dafa xaay parce que bu nekkoon corporation wala LLC limited liability corporation léegi yow sa compte saf LLC moom $20,000 rek a fa nekk asset yi li mu am yëpp foofu la yor tey bu ñu suwee jël $20,000 bu jeexee jeex na kenn xoolul sa kër kenn xoolul sa personal business account kenn xoolul say asset kenn xoolul sa lenn so main advantage as a business grow you don't want to have a sole proprietorship because the business is growing now you increasing your liabilities même exemple mo joxoon sànq ki nga xam ne tey dafay taxi driver right set up as a sole proprietorship wala muy medical transport medical delivery mbëkk nit wala dara bu problème amee foofu lay yem ci business lay yem fekkee dafa set up as a corporation wala LLC tandis bu ko set up as sole proprietorship then you are liable up to the extent of the liability. So low main difference. But definitely if you want to grow the business, you gotta set it up as an entity separate from yourself. Mooy jóge ci sole proprietorship
elect ko to nekk into fekkee da nga am partnership mu nekk partnership wala mu nekk corporation wala mu nekk S corporation wala mu nekk LLC most likely LLC moom moo gën a yomb que corporation donc set it up as an LLC definitely I would advise to set up as an LLC. jërëjëf Pape merci beaucoup xam naa amaat nañu yeneen question mais nañu bàyyi jox chance ñeneen yi tam ñu laajte merci. asalaamaaleykum jërëjëf soxna Xari waaye ñoom boobu léegi ñoo jóg la xaar rek. xam nga ñun dañ nekk si business foog mu leer suñu bopp yi comme que yéen business leen bopp mu ngeen déglu rek. bul déglu Omar bu ko déglu. ñun ay jaaykat lañu bàyyil mu leer suñu bopp yi Omar comme yéen business leen nag bu yeboo ngeen déglu ngeen xam ñu laajte ba pare merci. macha allah sëñ Ma. Pape tey nag xam naa ne tey taalibe dëgg nga parce que dama nga sa patience ci loolu waaye jërëjëf nag ci wax dëgg yàlla ci li nga fi indi tey. waaw ma ne dama bëggoon ñaari question très simple. You sit in your business plan. Yes. Register with the state. You get your EIN. Why are you in my mind, Omar? Léegi. I know. You need a loan for your business. Number one, do you need assets? Who do you go to first, SBA or private? Either way you go, do you have to have an asset? My première question bi. Deuxième question bi mooy, does the bank give you money based on your plan? Well, if not, but does the bank give you money based on what else? Good question. Good question. Yeah, question how similar. So again, I like that Ningo commence, right? When set up a business plan, registering with the state, registering with the EIN, open the bank account, where do you get started? The first step, always, I mean, not always, but SBA is always a good resource to go if you want to go and get a loan. Because when SBA, that's what they're going to ask you. SBA, you don't have to have an asset to start your business. You can get a loan from the beginning. It could be a small loan. They made then you hold them to business plan. The business plan is viable, and they can give you a loan based on the business plan. The bank, I haven't seen any private bank that's going to study your business plan, because what the banks want to do, the bank want to have limited liability, not liability, but exposure. So the bank, they're going to start in the beginning, start with SBA, well, start with the city. A lot of the cities do have Chamber of Commerce, right? Then Chamber of Commerce, the city, I'm not a small business owner, but the city, they have an incentive to help people start the business. I'm not a city grant. So those are the places you have to start business. I'm not a city grant. I'm not a non-profit organization. They will help you. You have to do your research, or based on your state, as a small business entity who's starting, but the business you will not get it unless you have this structured with a well-defined business plan, a well-structured business, EIN number, federal registration, all the documents that you need, board MAT, state B, or a city B, you can get loan to start your business. Bank connect. The bank, they want to see asset, they want to see history of business existence. If I'm with a business structure, for 1 year, for 2 years, use a bank like 2 year tax return, business. However, this is what I found out to be very interesting. You have a really good credit score. Establish a business. Now, them to bank will be open business account. Like that, as a business credit card. Because the bank, the business credit card, you become the personal guarantor. You hold business inside. I'm the credit score 800. I'm the salary or the bank off. Usually around 10,000, 15,000 it's a credit card. That's a good start. It will help you start your business. If the business has been established for a long time, then go back to the bank and ask for a business loan. Because the bank they always want to see history. So sometimes also my credit union. What I find out to be my credit union are very keen in giving small business loans. 5,000, 10,000. But what it does,
mooy tey boo demee ci credit union bi nga open for benn business loan wala business line of credit $5,000 nga fay ko demaat 6 months nga ñëwaat nga demandé 10,000 before you know it establishing a relationship with the bank now you can ask 20,000 30,000 to 50,000. Hope I answered the question. It did. No matter what, because it's a business start. You can't. I'm going to proposal say $200,000. Them SBA, hey, I need $200,000. You can. I've seen people do it, but SBA lay doon du nekk bank mais SBA lay doon boo demee ci SBA website bi am nañ fa all type of grants so am na surtout ñun ñi nga xam ne ñun ñëpp we are minorities right. We consider to be minorities. So boo demee ci SBA website bi nga am nañ fa seen requirement seen state SBA parce que am na state yu bari ñu am seen SBA wu bokkul ak federal SBA yi wala chamber of commerce if you have a good business plan ñoom dañ koy study xool where the revenue is coming from, see if the business plan makes sense. If the business plan makes sense, they will give you $200,000. Haj Mohammed, they many ñu ngi gis line bi Mohamed mi ngi wax ci loxoom. Asalaamaaleykum sëñ Pape jërëjëf waxtaan bi am na solo vraiment li fi jot a ñëw am na solo sama question would be more about nga ku door business on your own capital jënd say asset ok mais pour des raisons techniques let's supposer ok pour ubbi léegi pizzeria right so am location jënd say equipment commencé installer mu delay for some authorization issue mu delay li supposé ba at bi jeex lan mooy sa liability over there against tax parce que yes yaa ngi maybe fay rent yaa ngi fa jënd nga dépense nga xaalis installé wu tout ça là jënd matériel tout ça là mooy ubbeegoo soo amoo benn income buy dugg as of now like at the end of the year lan mooy sa liability foofu noonu sama deuxième question def naa laal nga ko tuuti ak sëñ Omar at that time too I think comme fekkee comprendre naa li nga wax léegi mën nga rek yow pick up yow sa dossier maybe dem SBA say I open a business I've been going through this hurdle maybe get a loan so they can support you so until say authorization ngeen nga war a mën a ubbi waaw jërëjëf loolu moo leen question salaamaaleykum donc first question bi it's unfortunate right you open a business start nga am nga expense but amoo revenue right so unfortunately when you file your taxes it's very simple. The first section is what are your revenues? Your revenue is 0. Then you start doing your expenses, right? Rent, equipment, yada yada yada. You go to the expense you make 20,000. Then you have a net income of negative 20,000. So, legi, bu fekkone ne am nga benen liggéey par exemple, bo xam yang ko doon liggéey yaa ngi doon def nangam, am nga for W2, then that negative 20,000 is going to go against it's going to help you against your other income. Right? Like among the salary of $50,000 on W2. Tax preparer will file W2 with $50,000. You know the business income will be negative $20,000. Your net global income is going to be $30,000. It's going to help you there. So don't pay. So whatever expense that you incur, doesn't matter how much revenue you have because expense go against your revenue. The second thing I'm 10,000 parce que let's say nga commencé woon sax di fay rent mois août nga dem ba le 30 décembre nga doog business bi doog a commencé donc am nga 1 day of revenue. So you have $200 of revenue versus $20,000 of expense. Then you have a net income of 180 net income of 18,000. Now, error being a lot of the business owners make. Moi expense versus
expense versus depreciation. Okay. You bëri dañuy jël équipement bagage ñu am yëpp ñu dugal ko ci expense. Alors que you really have to differentiate between expense and depreciable asset. Equipment yi nga xam ne da nga ko jënd ci business, equipment yooyu da nga koy depreciate, doo ko calculate as an expense. Why is it different? Right? Mooy depreciation tey, depending on what type of equipment, mën nga ko depreciate over 5 years. Like, for example, yow pizzeria nga jënd. You don't want to spend, for example, spending $50,000 on equipment. Bu ko jël $50,000 yëpp nga claim ko benn yoon ci expense parce que it's not going to help you. Mais mën nañu ne par exemple equipment bi is depreciable in 5 years. Mooy nga jël $50,000 mu nga ko def straight line depreciation chaque year nga génn ci 10,000. Chaque year nga génn 10,000 expense. Wala mën nañ ko amortize depending on what type of equipment la ñu ne la first year bi da ngay spend 25,000, second year bi nga spend 15,000, third year bi nga spend 10,000, the 5 year year, and so on and so forth. So whoever is doing your taxes, make sure that they know what they're doing. Parce que li ci ëpp mooy daam sama genre yoo xam dañuy naan dañuy fay taxe dañuy ñëw rek ñu ne la lan nga dépensé ñu dugal yëpp expense alors que amul bénéfice. Alors que taxe it's very am na dinaa ki ñu invité woon na mën na wax taxe yi te nekk New York mu ngi wax difference between tax avoidance and tax cheat, basically. Avoid paying taxes legal. You gotta just know how you do it. So you meet in this area, am equipment, they spend loco. It doesn't munga buy some delay some of this equipment munga ko delay but next year we not plan for parce que at bi nga am zero expense. Zero revenue. The depreciate nga jël sa bagage nga jël yëpp am negative $20,000 income. Déwén ñëw nga am 50,000 waaye amoo expense, you don't pay taxes on it. So consult with your tax preparer, with your accountant. What's the best way to use that? Make sure that you have an accountant. Jar na des fois nga fay $500 accountant pour save $5,000. Donc loolu dina am solo pour xool nan nga koy génne but pour gàttal daal expense boo am mën nga ko expense ci year bi nga xam mën nga commencé business même fekkee amoo asset mais bu fekkee it's more advantageous to you mën nga bàyyi ba at bi doog a ñëw nga commencé fay yenn expense yi in terms of depreciation. Okay. Jërëjëf sëñ Pape fi nga jeexale loolu laa bëggoon moo doon sama follow-up question yi parce que different entre ak we lost you. We cannot hear you anymore. dañu la si nag xanaa peut-être bu dellu siwaatee waaw dafa mel ne dafa disconnect maa ngi jégalu waaw sorry loolu moo doon sama follow-up question que entre nga expense ko wala nga dem ko nga use ko as a depreciation cost. I think comme li nga wax rek it's smart maybe just to move over nga def zero income zero expense next year nga dugal ko si sa depreciation comme ça moo gën a mën a defal. So if possible, but sometimes it's not possible. Sometimes the expense has to be claimed in the year they incur. To take a depreciation, that mun nañ ko delay. Mais lolo, that's something that you consult with your tax preparer pour que au moins nga xam sa option yooyu noonu which one is best for you. Okay, I'll get back with you. xam naa ni comme li gars yi di wax mën naa la woo ci suuf ça ñu. baax na inshallah ñu waxtaan ci sa yàlla. jërëjëf Pape mi kontaan nañu trop waxtaan bi am na solo question yi tontu yi leer na jërëjëf salaamaaleykum. Aleykum salaam. Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Haj Pape. Sëñ Pape ñu ngi lay nuyu di la ziar baax a baax. ñu ngi ziar baax di ziar waa Cincinnati yëpp. waaw yaa Cincinnati yëpp ñu ngi lay ziar di la nuyu ñoom tamit bu baax a baax. jërëjëf. sant yàlla maa ngi nuyu aussi ñu nekk ci panel bi yëpp. di ziar ñëpp waaye question bu ma doon laajte mooy par exemple koo xam ni am na créé na business bu bees. léegi am na a number everything. léegi mu am loan. mu am loan def ko si business account am. mais defagul benn expense defagul aussi selagul dara aussi. léegi income tax ñëw. parce que kooku dafa war a file tax pour business am.
mën naa comprendre nga question so léegi seet na business bi am na loon dugal loon bi ci xaalis bi dugal loon bi ci compte bi toog di xaar waaw toog di xaar mais commencé gul really business bi commencé gul correct léegi income tax jot est-ce que kooku dafa war a fay business moom boo ko CDP file même booy file zéro nga file zéro wala ni business amul revenue moom file rek ni business amul revenue loan bi ci file tax bi am na section bi muy dugal loan bi parce que loan bi most likely boo ko jëlee war nga bu fekkee ni am du forgivable loan wala mu nekk loan boo xam ne dafa am deferment commencé nga fay ci loan bi donc loan li nga fay ci loan bi déjà c'est a business expense yeah waaw bu fekkee account bi nga xam ne ubbi nga ko tamit même bu fekkee $10 la ñàkkul ay fii yoo xam ne dugg na ci business so li gën daal mooy business bi set up na ko commencé na amagul revenue mais am na expense file ko ni using the expense of the business then saa bu business bi déparé nga commencé am revenue nga file ko not having revenue is not a reason for not filing taxes okay parce que revenue ak expense ñoo ànd donc file même fekkee da ngay file zero revenue bu amee tuuti expense nga file tuuti expense booy am negative income nga am negative income ñu xam ne business bi is going forward peut-être dafa picogu commencé nga file okay that makes sense mais kii bi loan boobu ñoom they not gonna consider it as a revenue then no loan revenue is a loan am boo duggee ci tax yi am na benn special section boo xam ne pour loolu rek la okay duñ ko considéré parce que loan bi dañ koy amortiser donc li ngay fay ci loan bi rek moom ngay loolu day dem ci sa xam naa ne account bi mu léegi dañ ma rey xam ñu koy waxee sax day dem ci sa balance sheet okay waaw loan bi sa balance sheet lay dugg te balance sheet bi sax worksheet la boo xam ne IRS du ko jox okay for your internal record donc na nga téye sa balance sheet xam ni yaa ngi commencé with zero ak loanu $100,000 ak interest payment on the loan of $5 or whatever that is donc yow interest payment boobu rek moom ngay file sa tax moom ngay file waaw ak expense bi quoi bu fekkee commencé nga pay loan bi back quoi wala fekkee commencé nga pay loan bi back d'accord thank you so much Pape maa ngi di baax yow merci jërëjëf bye inshallah mais maintenant am nañu beneen Pape bu nekk ci line bi Haj Pape Kébé salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatullahi Haj Pape ñu ngi lay ñuy dule ziar ñu ngi lay fay Haj Pape man de xanaa ci tuuti ci question bi dama benn contribution ci Soxna Khady Niang ci li mu doon wax dama koy dégg mu ne dafay def envoi Sénégal mais xam nga envoi bu Sénégal boo ko defee moo xam Wave la wala moo xam nga dafa am currency bi US dollar bi value bi dina fa nekk ba tey ci envoi parce que dama ko dégg mu naan CFA la naka laa ko mën a kiiwee ma xalaat ne xëy na muy utiliser currency bu ko bëggee dugal ci côté lu muy fayal wala ci account am pour justifier ko mën na utiliser currency US dollar bi instead of CFA waaw beneen bi nag boobu contribution rek la mais beneen bi ci business plan wala à part business plan ki bëgg taxaw ne damay def business xam nga business moom jóg rek taxaw ko ku nekk mën na ko xalaat mais lan nga mën a structurer yan structure nga mën a def pour bañ a fayit important very 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 important question they say 3 out of 4 business will fail within the first 3 years. No more statistic with small business. 3 out of 4, more 4 business yogis, dañuy fay. So why the question being like is so important? You gotta ask yourself, look at business be fay. What's the problem? Well, premise being in Bob like the what? Is the business plan. It's not having a business plan. That's why most business will fail. Because the business plan, you just stay both in the right. You gotta understand what the business plan. Business plan is a roadmap. More like what fun we do. How are you gonna get there?
day mel ni rek nga ne ma dama bëgg a dem ñi dem downtown ñëpp dañuy réer ma ne la c'est vrai parce que bu fekkee da nga bëgg a dem downtown te xamoo fi nga jëm xamoo ban yoon nga jël most likely da ngay réer mais ki bëgg a dem downtown jóge ci benn quartier ne man downtown laa bëgg a dem dugg ci Google Map joxe adresse bi Google Map tracel ko yoon bi jàddal gauche jàddal droite jàddal gauche bu ndogalu yàlla ñëwul wala accident heure bi ma la wax nii dafa ngay yegg heure boobu ngay yegg am naa sama benn mbokk bu nekk boo ko waxee mu ne yàlla fayal tubaab moom loolu lay wax yàlla fayal tubaab mu ne ko muy toog dañoo fay mu ne ma damay génne yàlla teg fële ma ne ko dee bu génne yàlla mu ne non da ngay génne yàlla teg fële parce que da ngay génne yàlla teg fële mooy parce que yàlla lépp li mu wax lépp li mu def teg na ko ñun ñoo ci bañ a jàll tubaab bi di ci jaar ba pare ñu ne bu ñu waxee ñoo tubaab bi ñu gën a mën it's not that so what that the business plan does what do the business plan what will the business plan do for you mooy sa Google Map sëntaab jox ma benn business this tell me any business that you want to start dama lay jox par exemple li jëm ci par exemple construction xam nga dafa vaste okay all right let's celebrate construction business Pape neen tey dafa bëgg a créer construction business plan bi ñu ne léegi déjà ñu ñoo xool sax lan mooy overview business mooy to do in construction lan mooy mission kii bi mooy to be the best contractor in Rhode Island lan mooy objective bi mooy to do 10 houses next year loolu mooy objective business lu mooy objective mooy mu construct 10 houses next year lan mooy target market parce que il faut que yow boo bëggee 10 house da nga ne fan nga jëlee 10 house nga ne ah man de maa ngi bokk ci Sénégalais communauté bi xam naa 20 personnes yoo xam ni bu ma tabaxee kër nañ ko jël ñooñu sa target you identify the target market so objective mooy to build 10 houses so the target market mooy you already have 50 people yoo xam ni potential customers right what's your budget nga ne ah kër gu nekk daal pour ma tabax ko dina ma cost $35,000 bu ma paree dinaa ko jaay $75,000 bu ma bëgg naa tabax 10 kër ak $35,000 mooy ay nit $350,000 budget business plan loolu lay def business plan dalay yàq dalay structure nga ne ah man daal sama objectif mooy mu build 10 houses it's going to cost me $35,000 per house I need $350,000 léegi yow léegi mooy sa budget taxaw na léegi pare nga sa budget léegi where you gonna get the money right nga ne ah léegi am naa sama business plan bind naa ko ba nga xam ne boo demee ci SBA ma ne leen ah man de dama bëgg a tabax 10 houses but I already have 20 customers yooyu man contact naa Pape Ndiaye li nga xam ne moom mooy def financing pre-approve na leen they have already been pre-approved nga jël pre-approval yooyu noonu yóbbu ko ci banque bi mais kër yi may wàcc jaay naa ko pare the bank most likely we're going to say, okay, well, this is a very, very low risk business for me. I'm going to give you the $350,000 to you. You see, that's the difference. But at bokkul ak nga xam ne Monday, jàng naa ma ko mun naa tabax rek xaama création business. It's just a simple example. That's why business fail because they don't go to the length of doing the exercises needed to get to where they want to be. If you structure your business. du ma ne yàlla rek mooy li ma waajoo xam du ma ne yàlla rek mooy dogal waaye ñu la Google Map dina jëlee Bassang Road yóbbu la ba downtown noonu la business plan dina jëlee ci start a business being successful in the business right ci biir this business plan am na aussi marketing strategy right marketing strategy boobu mooy how do I identify once you identify your target market ma laa leen ma jaay leen lu bëri bu mu bëgg a jaay soxna Xadi mu ngi yore business day jaay kaani ak Dakar xam na ni sekkeen yi dañoo bëgg sax fexe na ba xam ni am na 20 sekkeen yoo xam ni bu leen jaayee Dakar nañ ko jël kooku identifié na market xam na ni Daaru Salaam bi nekk fii mu ngi jaayee Dakar bi $5 bu ñëwee di ko jaayee $10 day sama bopp bu jàpp mu fexe ba supplier bi nekk Sénégal ne ko man fu mu nekk nii sama cost of goods sold bëgguma mu dépassé $2 mu négocier ak moom ba lépp leer mu calculer shipping mu nekk $1 lépp ñëw ci moom ak $3 mu ko jaayee $5 am na $50 right xam na ni war na jaay 100 Dakar donc Dakar bu ne mu koy dikkee $3 donc war na am $300 in budget
identifier na kan la koy jaay set up na website am pour fexe fekk ñu xam ne ni Columbus alpulaar yi bëri nañ foofu ñoom dañoo bëggul sax mu fexe ba am ci biir marketing strategy am ku koy lu mu reach out to waa Columbus. I guarantee you the business is not going to fail. Only the business doesn't fail. You only fail to plan on the business. But if you do it right, you set up the business plan correctly, I guarantee you at 90% of the time, the same way Google Maps is going to take you downtown, the same way you're going to reach your objective. Pape. dañu amoon benn mentor bu yàgg comme li muy wax nii rek Pape Kébé wax naan there's a difference between taking a chance and taking risk. Yes. Taking a chance mooy loo xam ne da nga ci dugg naan yàlla baax na. A business plan is help you minimize risks. That's all it is. It's not a guarantee, but it's going to help you minimize your risk. Well, like what's the business plan? Can do like what, when, who, and what, and where. That's it. Fekkee nangu nga. What ni nga jaay lan la, who you're selling to, where foo ko ubbe, and especially when is there an opportunity for it. Donc daal loolu laa laaj bi laa bëggoon sànni ci numéro ci loolu wax jërëjëf Haj Pape jërëjëf. Donc Haj Pape donc su ma comprendre même su ma amee benn business plan mën naa def leneen lu ñu tuddee leneen loo xamante ne ci terme su ma ko xoolee côté terme technique la QMS moo ngi doon loo xamante ne quality management system boo xamante ne day ànd ak sa business plan kooku dina la monitor kooku mooy doon sa moniteur en même temps ndax bu fekkee ne nit ki mën na ko kooku mooy moo koy moniter comme ça dina yokk aussi improve business bi bien que déjà am na business plan bu fekkee ne loolu nit ki mën na ko def. Effectivement. Et the business plan aussi, I mean, it's a roadmap, right? But it's not set in stone. The business plan has to be flexible enough. You can adjust during the business. Again, Google Maps tells you ni ngay jaar pour dem downtown nga dem ba ci highway mu am accident da nga ko gis mu reroute ne la we'll find an alternative ways, right? So am nga business plan bind nga ko leer na xam nga fi nga jëm mais dem nga ba ci biir soxna Xadi indi na Dakar dem ba ci biir gis ni Dakar jaratul donc est-ce que dafay découvrir yaa Dakar loo xam ne Dakar donc dafay foog mu flexible enough to understand that the business model has changed pour que moom mu mun a accommodate in that new reality of the business, right? Da nga nekk truck driver and you will go into the West Coast. You have a good ñoom Ablaye Cissé am nañu good market going to the West Coast. Then there's a hurricane. Your business plan was set up for you to go to the West Coast. There's a hurricane. You have to readjust, reassess, and reorient your business, right? So West Coast so you have to be flexible enough. QMS is very important, right? Quality management system. So business with them, if you at chaque instant, whether you're doing it in a professional way or then informal, you have to monitor your business, the health of your business. Est-ce que your objectif yi fixé woon est-ce que objectif yooyu ça tient toujours la route parce que des fois objectif da ngeen xam ni li mënatul na boobaa il faut nga reassess ko li sëñ Omar doon wax léegi nii now what, where, when, who. You also have the 4 P's of business, right? Your product, what you sell it, the processes, how you're going to sell it, the prices, whether the price is good enough, and the product that you have, people that you use, people, product, prices, and processes. The 4 P's of business. You're both understanding to the businessman, then you're going to adjust. If any prices not normal, you adjust prices. If any product is no longer adequate, you in the product the best. If any the process, Senegal, for example, it's possible that man not to go to the store. Them not been Senegal makes no sense because you might spend all this money in getting the stuff all the way from Senegal. I just wait until they come, with my margin. So you have to be flexible enough so that you adjust based on the reality of the market. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam.
sëñ Pape jërëjëf ci waxtaan bi ak question yi ñëw gum yëpp wax dëgg yàlla yëpp am na ay question ay answer yu leer wante xam naa ne man damay wax rek sa business plan bi dafa mel na wax nga ci lu yaatu expliquer nga lu bare mais xam naa man li ma si ñaari rek daa si doon tënk dafay mel ni pour business bañ a feel daal bokk na ci ngay jaay lu nit ñi bëgg ak nga koy jaay ci prix buñ ko mën a jënde ñetteel bi ci dolli rek mooy rerouting bi ngay wax bu fekkee ni dem nga foofu nit ñi bëggoon nañ ko bëggatuñ ko alors nga mën a xam neneen nooy defee te loolu nag dafa mel daf ciy bokk si capital bi ngay am pour mën a doxal sa business bu ko defee loolu dafay yombal rerouting bi bu ko defee li nga peut-être li nga amoon di nga ko mën a stocké wala di nga ko mën a jaay prix bu gën a yomb la nga ko daan jaayee pour mu bañ a des say loxo te di nga mën a am toujours capital bi nga xam ne di nga mën a changer sa stratégie daal donc xam naa loolu daal laa bëggoon fekkee ni li mu wax noonu la pour nga mën ko élaborer tuuti rek quoi wala nga mën ko fekkee du noonu tamit nga ni beneen yoon mën nga ci jaare daal incha allah. noonu la sax nag li nga ko waxee exactement noonu la suñu Cheikh yow da nga wax rek léeg-léeg ñun dañ lay gisal di la wax loolu te fekk li nga wax ñoo gën a xam gis nga xaw ma kan la ñu wax Sénégal ne jaayal li ñu bëgg jaayal lu yomb right suñu mag ñi nga xam ne ñoo successful Sénégal di liggéey ñun ñi jàngee def MBA def business quoi amul différence right jaayal li ñuy bëgg mooy lan mooy li ma wax sànq product right on the 4 P's of business product il faut nga jaay your product has to be a good product jaayal nit li ko nit mën a jëndee mooy lan mooy price so in the 4 P's of business people, prices, product and processes wax nga ci price wax nga ci product jaay li ñu bëgg ak njëg bi yomb beneen bi mooy ñu ngi koy jaay I think those are universal concepts business plan da koy formalize rek mais ñi nga xam ne tey nekk nañu Afrique ñu dégg la ñu ne commerçant yi mag yi te jaaruñu ci kii they still use the same process peut-être dañ ko bind ci kayit mu leer mais ci seen xel xam nañ fa lañ jëm li nga wax aussi ci par rapport ak budget bi ak business plan bi pour que nga mën a readjust sëñ Omar jënd na ko léegi ci wax risque ci business plan bi boo demee ba da ngay def business plan bi formalize am nañu tuddee risk register mooy nga identify yan risque moo am ci sa business risque yooyu mooy lan mooy identifier nga ni peut-être perhaps Dakar dafa nekk benn produit bu saisonnier te mën nga ko indi mu dem ba ci biir saison bi jeex da ko amal risque boobu fekkee ni incorporé nga ko sa business plan te booy jënd di nga xool quantité bi ngay jënd waaye bu fekkee foofu nekk produit bees boo xam ne xamoo ko c'est pas parce que nee nañ kilo de xaalis dafa yomb rek mu mënoon jar 5 000 ci léegi mu jar 3 000 nga ne kon xaaral ma jënd ci 100 kilos so bu fekkee sa business plan identifié nga produit bi nga bëgg na nga fexe ba na nga am flexibilité pour jënd ci quantité boo xam ne xam nga mën nga ko écouler and also you always going to have ci sa biir budget yi ak biir business plan war nga mën a am benn buffer benn xaalis boo xam ne yaa ngi ko fa teg in case things happen loolu moo lay mën a permettre nga mën a réorienter parce que des na lépp mais bu fekkee da nga commencé di business bi rek jënd lépp say produit jàpp dese woo dara bu produit boobu doxul doo mën a ajuster waat ci beneen question other ways of doing that mooy peut-être mooy sometimes lu ñu tuddee sunk cost loolu li ëpp ñuy def business dañ koy fàtte mooy lii maa ngi ko jëndee lii produit maa ngi ko jëndee 1000 francs di ko jaayee 2000 léegi marché bi mënu ci fay 1000 francs nga ne non man damay kii produit parce que 1000 francs laa ko jël dama ko jaay ci perte li ñu tuddee sunk cost li nga xam ni moom nga dépensé woon pour jënd produit amatul benn bearing in whether you're able to sell it or not boobaa da ngay jaay perte tey dépensé woon nga 500 000 jaay perte 400 000 jëndal produit bees bind ci margine bu bees moo gën téeméeri yoon tey produit boobu parce que da nga ne man daal bu ma ko jaay ci perte bàyyi ko fa mu nekk produit nekk absolu parce que produit bu nekk da ngay am shelf life moo xam shelf life boo xam ne produit boobu day varier day périmé wala
obsolète parce que ñun ñu bëggatuñu genre yow mu ne nii tey polo xew na yow nga indi woon ay veste 3 francs nga ne du ma ko jaay tant que awma sama prix veste 3 francs xewi na da ngay sonn rek doo ko mos a jaay mais bu fekkee instant yooyu flexible nga enough nga ne you know what gis naa ni daal suñu toll nii veste 3 francs yii bàyyi rek ma jaay ko génn même fekkee dama ci jaay affaire reinvest in something else mun nga dabaatal foofu donc nañu bàyyi xel ñi am business c'est pas parce que da nga jëndee benn produit benn price c'est nécessairement dañ ko jaayee ci price boobu parce que mun na am ni price boobu marché bi dootu ko système. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaleykum salaam. man la Soxna Diané depuis Seattle. Soxna Diané ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi leen di delloo ziar bu baax ma amoon lu may laaj rek di rafetlu waxtaan bi bien vrai que defuma business awma ci benn idée pour def ko mais ci sama cadre liggéey parce que je suis une coordonnatrice des achats donc purchasing coordinator donc damay deal ak donc businessman ñiy def business mais daf ci am ñoo xam ne su may créer purchase order yi ñoom duñu fay taxe non taxable la donc damay obligé di changer code yi pour bu ñu fay taxe compagnie bi léegi ñu war a def business nan la ñu mën a identifier produit yoo xam ne is not taxable duñ ci fay taxe ak ku bëgg a créer business boo xam ne da ngay am exemple ci taxe daal nan ngay def. Very good question. So loolu daal jërëjëf ci question ci laajte boobu ñaari fànn la right tax exemption ak non taxable those two separate different loolu mu ngi apply most of nga xam ne ñu ngi in sale most food products are non taxable so bu fekkee da ngay jaay da nga yore store wala nga jaay food product most food products are non taxable am na nag ay food product fexe xam transformation yoo xam ne il faut ñu fay ci tax so depending on your state your approach your mere business te ngay jaay approach sa state am nañu list of the non taxable product moo xam ne boo jënd doo ci fay tax boo jaay doo ci fay tax donc loolu moom mooy first question bi deuxième question mooy tax exempt so ki nga xam ne dafay jaay parce que bu dee Sénégal moo lañu tuddee TVA ñoom yaa ngi koy fay ci ba ngay import bu fekkee Amérique nag yow mi nga xam da ngay jënd pour jaayee mun nga apply for tax exemption with the state bu fekkee da nga am store wala nga am business yoo xam ne yow da ngay jënd di jaayaat da ngay apply for tax exemption status ñoo la koy jox ba nga xam ne fépp fooy jënd da nga leen yónnee sa tax exemption doo fay tax because li ñuy bañ mooy double taxation mooy yow nga fay tax ci jënd ciy jaay ciy jënd ñëw fay tax so yow mi nga xam ne da ngay jënd pour jaay waroo fay tax da nga war a apply for tax exemption with the state it's done at the state level da nga xam ne li ngay jënd doo ci fay tax léegi yow moom tax ma bu paree moo tax yow sales tax bi yaa koy am state bi nga xam ne am sales tax sales tax bi yaa koy collect boo collecté bu at bi bu weer bi dee nga file sales tax report bi génne tax bi delloo wax ko state bi. ok parce que des fois dinaa créer benn purchase order mais day am item yoo xam ne is no tax ci même PO bi mais yeneen ne day am tax donc xam nga day nekk loo xam ne liggéey lay doon quoi parce que am na line yoo xam ne foog nga changer code yi nga xam ne day fay tax yeneen ne da ko bàyyi noonu nga koy bàyyi quoi mais léeg-léeg ma rën sama report aussi nga ñëw xam nga foog customer bi mu remboursé waat la taxe bi nga fay parce que code bi demuloon wala wanewuloon ni ki dafay jaay sans taxe daal ak yooyu waaw wala amuloon taxe moo tax su may set vendeur bu bees dama lay demander say dossier surtout un W kii bi 9 bi comme ça ma am sa taxe code comme ça ma dugal ko ci données yi contrat yi ma lay jox ak yooyu yëpp comme ça ñu xam daal ak yooyu mais am na ñoo xam ne dañuy exemple mais léeg-léeg tamit foog ñu sëg bu leen di jaay produit bi pour ñu jaayaat ko daf leen di taxé donc da ngay jalonné quoi da nga fay nekk di jalonné ci taxable ak non taxable. merci beaucoup. dafa am solo sax loolu moom dafa am solo ci kii so yow mi solo sa business yow yaa war a approche société ba xam déjà ndegam produit yi ngay jaay ay non taxable la and make sure aussi parce que it can be parce que am nañ yoo xam ne ñu dem California des fois dina bay 8% tax nga dem Texas amul sell tax nga ñëw Kentucky mooy 6% so percentage yooyu dafa am solo ba nga xam ne yow mi solo sa business you need to know produit yi ngay jaay yan moo ci non taxable boo pare est-ce que yow
da ngay apply for tax exempt. Boo amee tax exempt status, you make sure that you don't be charged the taxes at the time of purchase. Donc yéen ñi liggéey ci wàllu boobu je pense que yéen xam ngeen ci dara mooy tax yéen dafa purchase order yi pour que make sure que ni parce que compagnie bi ngay liggéey moom bëggul fay tax compagnie boo gis bañ a fay tax moom moo ko tax jóg. waaw c'est vrai foofu dinaa la indil benn éclaircissement parce que des fois ça dépend ci site yi mooy pourcentage bi ngay fay taxe yi léeg-léeg day des damay gis ay cents mu des sax mais da ngay gis dañ lay ne nga réclamer ko parce que taxe variance lay nekk daal. Exactement. waaw mais da ngay yëgoon sa report après day ñëw mais dañ lay wax nga réclamer ko et puis dafay nekk ay MR11 pour mu dellu si waat ci compagnie te ay cents lay doon. It adds up. Okay, merci. If you're running a big business and you have a lot of cents, it adds up. It's accounting stuff. Problème mooy they in imbalance. So même bu nekkee 1 cent, il faut que mu balance ak il faut balance bi mu normal. That's why they want you to réclamer. Merci beaucoup jërëjëf. Jërëjëf ci contribution bi. waaw sëriñ Pape xam naa ni nag waxtu bi mi ngi nii njëtt donc xam naa ni peut-être que dañuy bàyyi rek sëñ Pape wala sëñ Mamour fekkee ni am nañu luñ ci bëgg a contribuer rek fekkee ni amul tamit ñu daal di résumé rek luñ ci mën daal di la delloo kàddu gi nga joxe sa mot de la fin et puis ñu daal di joxante rendez-vous ba beneen yoon incha allah xam naa ni man de fekkoon ni dama doon résumé tuuti rek si gàttal rek dama naan alors ku bëgg créer business fii ci Amérique wala boog feneen fu mu mën a doon sax créer business dafa naa yëpp benn la à part yenn détails yi nga xam ne ñoo ngi am ci comme ni nga waxee si stade yeeg ci yooyu yëpp mooy daal nga def sa research sa market te xool sa market bi ba nga xam ne yow li nga bëgg def ndax foofu dana fa mën a am succès boo defee loolu ba pare peut-être nga daal def sa business plan moom détaillé nga ko joxe nga si explication yi nga xam ni yëpp ñoom nga ko war a jox nga daal di pick up sa location fi nga xam ne foofu nga bëgg def sa business aussi loolu tamit naan lu am solo la bu ko defee nga daal def sa business structure loolu tamit détaillé nga ko leeral nga ko ba mu leer ñëpp dégg nañ ko pare nga daal di jël sa turu business bi nga bëgg jox sa business joxe nga ci kii saf-safal bi nga xam ne moom la géey ni bëgg yu saf yooyu macha allah ba pare nag léegi nga daal di registrer sa business bu ko registré ba pare après naa di get fekkee yaa ngi biir États-Unis nga jot sa state tax ak sa federal tax donc xam naa ne daal man li ma jàpp rek ci wax bi donc yooyu xam naa ko ko def rek macha allah mën na am boo defee sa business mu successful te yi nga wax pour business successful yëpp indi nga ko donc xam naa ni duñ ci dellu bu ko defee rek xam naa pour bën a guddal delloo sëñ Mamour kàddu gi bu fekkee ni am na yu mu ci dolli bu pare ñu delloowaat la kàddu gi doogay ñëw tëj nag incha allah. sëñ Cheikh jërëjëf moom kay matala na ni nga ko résumé wax dëgg yàlla aw ma dara lu ma si teg naa di gërëm Pape rek si li nga xamante ne indil nañu ko tey donc sans plus tarder xam naa dañu def rek di delloowaat la kàddu. waaw jërëjëf sëñ Mamour donc sëñ Pape kon gannaaw comme ni ko Mamour waxee rek ñu lay remercier bu baax ci taxawaay yi ci information yi ci gëstu bi ci leeral yi nga xam ne indi nga ko ak kon ñu remercier aussi ñi nga xam ne ñoo ngi participer yëpp ci émission bi ak seen contribution donc xam naa balaa ñuy tëj rek ñu delloo la kàddu gi incha allah nga joxe sa mot de la fin sëñ Pape bismillah. jërëjëf Hadj Mamour jërëjëf Hadj Pape ak mbokk auditeurs yi nga xam ne ñoo ñu ànd ñun ci rajo Itfa ci programme TV bi nga xam ne ñu ngi koy woowee Euttu Itfa di waxtaanee li nga xam ne moo jëm ci wàllu donc vraiment kontaan macha allah ci opportunité bi nga xam ne am nañ ko pour ñëw share li nga xam ne moom la ñu am ak suñu mbokk taalibe yi parce que xam ne ñu ay outils lañu rek comme ni ko mbokk di waxee ba ci nekk ay outils lañu ci kër gi donc te xam-xam bu jëriñ ñëpp li ñu sant génne woo donc sant yàlla ba nga xam ne yàlla sural nañu ci wàllu boobu ñu jàngee suñu éducation bi ci bëri ci wàllu Amérique ci wàllu business donc c'est une opportunité boo xam ne bu ñu ko amee tey di ko présenté daawaale doon ci ñun donc dañ ciy kontaan loolu di gërëm mbokk yëpp aussi par rapport ak lii sëriñ bi nga xam ne moom moo ñu indi plateforme bi
mais ñu toog di waxtaanee loo xam ne ñun ñëpp mën nañ jëlee kalam donc leen wax ne rek ni my door is always open in terms of lu jëm ci wàllu business lu jëm ci wàllu finance lu jëm ci wàllu real estate lu ma ci mën ci contribution incha allah dinaa ko ci def waaye ku ci am question tamit my phone is always open léeg-léeg dina naqaree jot rek parce que ci liggéey téléphone laay liggéey mais always if you leave a message incha allah I try to do my best to return all the calls ci li nga xam ne moom la ñu xam ci wàllu boobu donc ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen remercier encore une fois ci opportunité yi di leen jox dig daje incha allah taala suba ci rajo bi ci xadaratul juma programme xadaratul juma bi nga xam moom la ñu fas yéene amal suba ci waxtu bi ak yeneen programme yi nga xam ne mu ngi suñu kanam di yeesal suñu ziar suñu sëriñ suñu wasila suñu sax yàlla ci di ko ñaanal yàlla gudd fan di ñaan yàlla aussi li nga xam ne jëm ko samedi muy li ko xat ni bi nga xam ni yaakaar naa ni mbokk yi ñu ngi koy waajal ku si nekk na ci bàyyi xel ndaxte léegi kat ni boobu amul solo la ci tarixa Cheikh incha allah ñun lépp loo xam ne waaye ñaan na ko yàlla ñu ci jot yàlla fuli ko yàlla doolu ñu si ko doolu ñu sàmm njaboot beeg waajur yi di jaay suñu sallallahu alayhi wa sallam di def allahumma salli alayhi wa sallam jërëjëf sëñ Pape xam naa ni balaa may tëj rek di fàttali mbooloo mi rek comme ni ñu amee tëj yi sëñ Pape mu nekk si ñun defal ñu waxtaan dafay mel ni loolu li ñuy bëgg ci àllarba yi bu ko defee rek nit ñi di mën a ñëw ci réunion àllarba yi ñuy xam seen talent yi xam seen li ñuy spécialisé wu bu ko defee rek ñuy ànd ak ñun di ñëw si alxames yi di waxtaan ak ñun mu nekk di nga xam daal dana nekk lu am solo loolu daal laa bëggoon fàttali mbooloo mi rek di leen gërëm leen sant leen dox daje suba incha allah si ajjuma bi si xadaratul juma asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërë ngeen jëf ci ànd ak taamu bi ngeen taamu seen rajo Itfa Islamic Tijaniya Foundation of America rajo Itfa doon rajo bi nga xam ne dafay fasciné ànd ak yéen ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal diine bi rajo Itfa yamu ci dafay wéyal ak yéen ci ay émission yees jëm ci wàllum actualité dolli ci rajo Itfa mi ngi leen dencal ay programme yu bees jëm ci lépp li nga xam ne rek moom moo soxal askanu waa Sénégal ak askanu waa Gambie yi nekk fii ci Amérique ak gox yi ko wër rajo Itfa daal rajo bu wóor tey leeral